ID from bro. Division 1 Day 6 of chatting with Adolli bro. Thank you bro. Percent. അതെന്താണ്ടത് വർക്കാവാത്ത ഏ ഡിക്സൺ 1v1 ഇല്ലേ ബ്രോ? എടാ ഇന്ന് ഒരു വാമപ്പ് മാച്ച് കളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഡിവിഷനാണോ? ഡിവിഷൻ ഒന്നല്ലടാ, ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. എങ്ങനെ പറ്റിയാ കളിക്കാലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. പിന്നല്ല മാസ്റ്റർ ഹലോ ബ്രോ. NFT നോ ഹലോ ബ്രോ. നോവാ കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക്? ഓ MSN BBC സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് vs അഡുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് 3 vs 3 ഉണ്ടോ? പോപ്പ് കളിയാ? പോപ്പ് എനിക്കറിയില്ലടാ. മോഹനെ നമ്മളെ ടീം ഉണ്ട് NFG. ആ ഇറക്കും ഞാൻ പിള്ളേരെ. ജാഗക്സ് NS ബ്രോ, എൻ്റെ ഐഡിയ ഒന്ന് സ്പെക്കാക്കോ ബ്രോ? കളിക്കല്ലേ, സെറ്റാക്കാം. ലാസ്റ്റാണ് നോക്കാം, ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഐഡി റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ ഐഡി റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് വേണം. കളി കഴിഞ്ഞ് മതി. ഓക്കെ, കളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ലൈവ്. കളി കഴിയുമ്പോ ഒരു നേരാവും വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special. That ability to play on the front foot, MSN counter-attacks, quickening the BBC tempo, and NFT even ആയിട്ട് carrying ball കോപ്പ് forward, കളിച്ചാലോ? required. Which is ചെല്ലടാ, not to be expected from NFT players ആയിട്ട് in that മുട്ട്. position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Bensabaini gets it away. Solanke absolutely focused then on the defensive side of his game. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. ഭാഗ്യമുണ്ട്. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's played in. And that is out and behind. It's a good block. Well, height ഹസൻ could make പോയാ a നീ? difference on these set രക്തം pieces. വിളിക്കണണ്ട. Defending of the desperate variety. Pele receives it in a wide position. Italy have the chance to go the other way. Roberto Carlos made a surge from fullback.
as it turned out unsuccessfully. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something. Messi! Oh, good-looking ball. Now it's Solanke. Great vision. Now it's Solanke. Pele conjures time and space where few can. A probing pass. Oh, well played. Ibrahimovic. Messi. Can he get it through? Adams makes the interception. NFC. Timber is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Ah. did he? Can he spark a counter here? പെലുട്ടൻ എന്ത് പണിയാണ് കാണിക്കണേ? Davids. Pele. Oh, well measured. Gerrard. He's picked his way through. എടാ ബുള്ളറ്റ് എവിടെ? Messi. Now it's Llorente. Gerrard. Strong running down that എന്ത് left flank. പരിപാടിയാണ് And here's കാണിക്കുന്നത്? the chance to counter. And the through ball. Davids. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Ibrahimovic. And the referee has blown for half-time. അബായും A decent enough half, but മുഹമ്മദ്, able to ഞാൻ get ഇന്നലെ goals. ഡിവിഷൻ Some 1930 pressure അടിച്ചു. here in the second period. പക്ഷെ ഇന്ന് 2000 അടിക്കണ തീ കാരണം After കളിച്ചു 45 minutes. Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during അതാണ് the പറഞ്ഞത്, game, നമുക്ക് and എന്ത് he's കിട്ടിയാലും happy with മതിയാവില്ല. the way they've ഇനിയും controlled ഇനിയും the ഇനിയും position എന്നൊരു so far. വിചാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ Slipping പ്രശ്നങ്ങൾ along പറ്റുന്നത്. nicely for നമ്മളെ 45 കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ minutes, പഠിക്കും. but still no goals. It is ബസ് കളിക്കാരൻ 0-0 ഹായ് ബ്രോ. at half-time. അഡ്ഡുള്ളി ഗുലാനായിട്ട് റിവെഞ്ച് മാച്ച് ഉണ്ട്. അടങ്ങിയിരിക്കും. ഉണ്ട് എല്ലാരായിട്ടുണ്ട്. ഞാനേ ഇതേ വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കളിച്ചു നോക്കിയാണ്. ഗുലാൻ ക്ലൈമാക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലല്ല, ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? അല്ല, ഇത് ഡിവിഷൻ കളി. ഡിവിഷൻ On the move again. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say Nice. anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Tese picks it up out wide. That has been knocked clear. വേണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് കളിയുടെ കണ്ട, ഇതെന്താണ്ട് അങ്ങനെ Intercepts. എനിക്ക് മാത്രം നെറ്റ് കിട്ടണില്ല. Gerrard. It's Gerrard! ഭാഗ്യം. And that's what you call inspired goalkeeping. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Really Friendly അല്ല. anticipated that well, didn't he? എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ഹസാഡിന്റെ ടീഷർട്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട് ഹസാഡ് ടീഷർട്ട്? ബിഗ് ടൈം ഹസാഡ്. കളി കഴിഞ്ഞു. Rijkaard gets it away. And now they can spring out of defence. He's got away. Milan have got it back and they'll have another go. ട്രിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി. Salah. The attendance for this Very match few was chances to talk of, Jim. Defences, 80,953. it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment.
Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Has a look and plays it forward. Oh, that's a key interception. Gerrard. Pressing high and with purpose. He's had it taken off him. Mohamed Salah. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Ibrahimovic being watched hawkishly here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. അന്നങ്ങളിലെ ആൾക്കാര് Well, he got rid because he was under pressure. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. That is good pressure, just hounded him off it. And this is Mohamed Salah. And he's there to retrieve it. Looking for options for movement. He's having a shot! That's just playing it safe. That is Simple. Can he get on the end of it? Shapes to shoot! ഭാഗ്യം. Oh, needed to be more ആ കളി decisive in the end. MSN Mohamed Salah BBC cannot be that NFT slow. And he ആയിട്ട് took the sting out of the break and a big chance wasted. ടോപ്പ് സ്റ്റാർ ഗുളു ടോപ്പ് സ്റ്റാർ ഹിയർ. MSN ഇപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചടാ 3v3 ഒരു കൂപ്പ് കളി MSN ആയിട്ട് കളി. MSN എവിടെ? MSN പോയടാ. MSN വിട്ട് എന്നോട് ഇപ്പോ ചോദിച്ചായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. അവന് ഇവിടെ കാണില്ലല്ല. റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയ ആള്. Milan നിഹാദ് are ഹായ് ബ്രോ. making a change now. Gerrard, number 17, Cannavaro, number 6, Adams, number 10. Now it's Mohamed Salah. Coming on the Pele, field, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Bellingham, number It's a 3, sharp little ball here, Marquinhos, and he can number thump it 11, away. Albert Milan Lopez, have it back number 9, and can go again. Mbappe. There will be one Nicely minute at a weighted time. ball. Oh, no, that was never going to make it. And that's that. കളിക്കാനൊന്നും We പറ്റണില്ല. finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. Many thanks to Jim, and with that, അടിപൊളി it's ബ്രോ. a very good ടോപ്പ് night to you. സ്റ്റാർ. എടാ പോപ്സ് ജാഗക്സൺ ജീസഡ് വേണോ? എടാ ഇപ്പൊ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നോക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും. NFC അലക്സ് ഹലോ ബ്രോ. ബിഗ് ഫാൻ ഞാനുണ്ട് ബ്രോ. ദേ വന്നടവൻ. ഓ നോക്കാം പറഞ്ഞയാളെന്നെ ഒന്ന് നോക്കി. എടാ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റൂല. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഞാൻ ഒരാളെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു.
ഇന്നലെ ഒരുത്തനെ ഞാൻ കണ്ട ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളായി. ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമ്മ ആരെങ്കിലും ഇതിന്ന് കളയേണ്ടി വരും. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ തപ്പിപ്പിടിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇതിന്ന് ആരെങ്കിലും കളയണത് ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാറാവും. മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? കളിക്കാരാ ആ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ. ഇന്നലെ ഞാനൊരുത്തന്നെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുൾ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ്. ഒരു സ്ലോട്ട് വെച്ചത് ഫില്ലായി. അണിവാളിയിലേ സെക്കൻഡ് ബ്രോ സുഖമാണ്. വൻ സുഖം, നല്ല സുഖം. കളിച്ചാല കിട്ടിയാല ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കായിരുന്നല്ലേ കളിച്ച്. ഓപ്പാ എടാ, എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. അതെനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഞാൻ കുറെ നോക്കി. റിവെഞ്ച് മാച്ച് ഇന്നുണ്ടോ? കേറ്. ഇന്ന് മറ്റേ കോഡിട്ട് കേരള നടക്കൂല ചിലപ്പോ. എല്ലാരും നമ്മുടെ പിള്ളേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പേ ഇത്ര നാൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ പണി പാളിയാല ഒണ്ണയാവും, സീനാവും. അതാണ് പ്രശ്നം. എങ്കിലും കേറണതായിട്ട് കളിക്കാനാ. റിവെഞ്ച് എടുക്കാം, നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ. വാച്ചല്ലേ പരന്നത്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game, what the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red and black wherever you turn. The San certainly up for this one. It's Eto! പണിവാളി. Warning shot across the bow. And we have കരണ്ട് now പോയടാ. bullish header! And again! It's gone in! He's put through his own net! Well, that's really unfortunate. Wendy. He's kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels.
It's a huge moment for the game and a shocking moment for him personally, but it happened at the best possible time. This is recoverable. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Spread out to the left. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? This ended up in no man's land. And it's Davids. And this is Eto. And he was alert to it. And the counter is on. Now it's Bale. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Milan very much in the ascendancy and with a goal to their name. He's on it. Can he get away? And he is Mbappe! Now, who's going to be first to this? And he was there to get a vital touch. കരണ്ട് പോയി That's very, very വന്നു. good. You can't ask for much more than that. ഞാൻ ന്യായ Number 2 then. വെടിച്ചില് കളറായില്ലേ ഇന്ന്. And now a sudden chance to counter. Oh, no, that was never going to make it. Thiago. Roberto Carlos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Dani Olmo. Bale. He is through here. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, he's had a shot! എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Saliba is there and he can get that clear. പോയില്ലേ അത്? No way through. Oh, just the keeper now. And the shot! It's in! ബ്രോ പവർ കാണിക്കും. And look what it means to them. This is a position of Power. genuine strength now. അതെവിടെ That കിട്ടും? really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. He's found a way through. 2 added minutes has been indicated. Pele. And that is a little undercooked. Great ball. Chance for a shot! The whistle's gone, and that's it for the first half. പവർ ഞാൻ തരാം. Whether a 2-goal അതെങ്ങനാ? advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half. അസാഡിന്റെ ടീഷർട്ട് ഇട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണേ. ബിഗ് ടൈം അസാഡിന്റെ Milan sitting pretty ടീഷർട്ട് അല്ല, അസാഡിന്റെ ജേഴ്സി ആണെങ്കിൽ എന്റെ ടീഷർട്ട്. into the driving seat. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well read, and the danger is averted. Davids. It's a good run he's making out on the left. It's Roberto Carlos! എന്തായടാ BBC കളിച്ചാ? കളി നടന്നോണ്ടിരിക്കണ? Milan have their third corner. And a header! And it's hit the woodwork and out! Nicely shaped ball. Eto.
Saliba. Tries to pass it through. That's the keeper's ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was The always going to be attendance for this intercepted. match was 80,113. And here's Mbappe. Strokes it back. Just too much pressure. Had to go that way. Now it's Mbappe. And he welcomes it in. And that's been drilled in. Mbappe is flagged offside. അമ്പമ്പോ എണ്ണറി ഇന്ന് സീനാണ് ഹുവ ഇന്നലേക്ക് അവിടെ പോയി. Oh, easy pickings there. Look at the space here. Chance, surely. Relentless. Just എല്ലാരും ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റായിരിക്കണം. with ബ്രോ fun and fury. They continue പ്ലാനില് to do their thing. കയറണമെന്നാണ്. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. A case now of complete control. Nicely spread. He has found the way through. Has crossed into the middle. എന്നോടാണോ പ്ലാനിൽ കയറണമെന്ന് വെച്ച്? Goalkeeper. ഇന്നവിടെ ഫുള്ള് Accurate pass. He's shifting through the gears here. He's being urged to shoot. Out of play for a goal kick. It's a pretty loose pass. He's got plenty of space out wide here. Cross needs to be good. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. One It bag. warranted a finishing touch. And he has been fouled there. There's a quick free kick. And here's Thiago. Cross from Thiago. And the goalkeeper's got a good palm to that. Pele. Bellingham. Oh, they can break here. Knocks it out wide. Roberto Carlos. Roberto Carlos delivers. That pass has been well intercepted. Tries one from range. It's loose and there's a race for the ball. That's at the end. So a real MSN ആയിട്ടൊന്നല്ല, Best Master. Best Master. It has ended in an easy win. മാസ്റ്റർ പരന്നു. Eto claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. Kindly remove it, as it is How would about you to be summarise thrown what away. we've seen today then, Jim? മഞ്ചത്തി ഹായ് ചേട്ടാ, പറയ് ചേട്ടാ. രണ്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ലൈക്ക് അടിക്കി, ലൈക്ക് അടിക്കി.
നെറ്റ് വെച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കും. നെറ്റ് വെച്ച് പറ്റണില്ല. എന്തോരം നോക്കിയാ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യൂലടാ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Milan. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. And here's Eto'o. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's got away from him. എന്താടത്? And they're quick to get it back. Big chance! Well, now it's having a hit! One scene. Has fair Do like and subscribers. മച്ചാ പോപ്പായിട്ട് മാച്ച് പോണ 2 ലൈവ്. Has a ഓ look and നിക്കടാ, plays it forward. ഞാനേ Short changes him with that pass. പവറല്ല, കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ല നമ്മുടെ. And here's Mbappe. He has found the way through. Plays it in low. Milan really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Brilliantly cut out. Mbappe. Mbappe gets on his bike and on the move. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And here's Mbappe. Mbappe! Goal. Kylian Mbappe! You just cannot stop him! Mm, About mm, as mm. smooth as it gets. On the cusp of half-time, he delivers with perfect timing. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making... And it's half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's Aperçuta. game here. Milan come in leading by just the odd Just a goal. quick announcement and an exciting Yeah, one on the too. face of We're it, about to it announce looks a today's fair lucky reflection of numbers. what we've all Please seen, watch the Peter. screen if you അത്രേ ഉള്ളൂ, 2 ഗോളും കൂടി. Play one side, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് back ആകുമ്പോൾ abilities തിരിച്ചിട്ട് on the ഓടെ other. വരണം. I think this അതാണ് game ചേക്കിലെ is നിയമം. there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to റെഡിയാവും change നോയിക്കോ. it. Milan are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. So straight into the second half. Milan currently ahead by the smallest of margins. Cafu ventures forward. Threads one in. And that has left him in a heap. Bellingham. Davids. Now Mbappe. Pele. Roberto Carlos. Pele. Nice sequence of passes this. It's a good run he's making out on the left. In towards the back stick. That's good defensive concentration.
Bellingham was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. And here's Mbappe. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Bellingham. There's the shot. Goal. Oh, good finish. Ah. A 2-goal lead and they're firmly in control. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. He'll try from distance. അയ്യോ അത് കണ്ടം വഴി പോയി. അയ്യോ Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Pele conjures time and space where few can. And it's Bellingham. Looking to play him in. Taken back almost at once. The referee's awarded a free kick. സൂപ്പർ Just a quarter of an hour to play. Bellingham. Mateus. And here's Batistuta. And Batistuta! അതും ഭാഗ്യം. And no! ജോഷ് ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാടാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. They have to force the issue, and that's the way to do it. Bellingham running with the ball. Milan can consider themselves just about safe now. Pele, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. That's really well manoeuvred. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Passing is crisp and sharp. Now that's well seen too. No way through. 2 added minutes Now have it's been Mbappe. indicated. Played back. No unnecessary risks, and the game is petering out here. കളയുന്നു. Time is up, and there goes the whistle. So smiles all Division round one. as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? industry and inspiration. ഗ്രാഫൊക്കെ കൊള്ളാം. Really satisfying. ലെറ്റ്സ് ഗോ. 21 കയറിയുള്ളൂ. രക്ഷയില്ല. 60 കയറണമായിരുന്നു ഒരു മാച്ച് ജയിച്ച്. സെറ്റായാണ്. എടാ വെയിറ്റാക്ക്. വല്ലപ്പോഴും ഈ സാധനം കളിക്കാല. ലൈക്കടി കളിക്ക. ഇതെന്താവും നോക്കട്ടെ, സ്ഥിതി എന്താവും നോക്കട്ടെ. എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ലി ആയാൽ എന്താ ഒരു സുഖം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഡിവിഷൻ പുഷ്പം വയ്ക്കുന്നല്ല. നെറ്റൊക്കെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കളിക്കണം. എനിക്ക് മാത്രം നല്ല റാങ്ക് ഇല്ല. നമ്മുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റാങ്ക് ഒക്കെ വേണ്ടേ, എത്തിക്കണം. And that gets things running.
Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Oh. Being Maradona! Neymar. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And he's only too happy to take that back. Roberto Carlos. Dahari. Bellingham. That's a sharp pass. Well, he is slightly ടഫ് undercooked. കളിയാണ് ട്ടോ. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Brilliantly cut out. Neymar. And it's Roberto Carlos. Knocks it out wide, and he's quick to return it. And he whips it in. Davids. Milan, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. They're urging him to shoot. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Batistuta. Davids, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Maradona. And this is Batistuta. Decent chance! Oh, what has happened here? Roberto Carlos. Good play on the left-hand side here. Engages and forces him off the ball. Roberto Carlos is very നമുക്കൊരു much the ടോപ്പ് model ഹൺഡ്രഡൊക്കെ of a അടിക്കണം. modern-day fullback. Bellingham. Bellingham. Ibrahimovic. Oh, that was vital. Oh, the referee's got a decision to make here. What's he going to give? No, the referee's judged that the offence kick took up. place outside the area. എത്രയാക്കിയാലും And the referee has shown പ്ലെയർ him ആകും a yellow card. എടാ Disappointing. ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലാന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് Disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. He'll fancy himself from here. കാർത്തിക് Real എപ്പോഴാ opportunity here സ്ട്രീമൻ from a position of ഇനി great സമയമുണ്ടാ potential. 3/4 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ 3 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇടും Roberto ഛെ, Carlos. Decent hit from there. തൊള്ളി ബ്രോ വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛനമ്മ ഞാൻ അച്ഛമ്മ Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Little pass back. Well, he just didn't have any support. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Chance! He's എടാ delivered! That couldn't have been a more നെയിം potent എന്താ injection ബ്രോയുടെ of belief ആകാശ് for this team. Top man, top drawer. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Barcelona has another അയ്യേ goal! That's the end of the first 45. There's been no shortage of We believe in industry or my intent bad thus luck. far. A little inspiration and എന്താ കല്യാണം inventiveness കഴിക്കാത്തെ perhaps the only things lacking. സമയമായിട്ടില്ല Milan go in at half-time with a game to chase. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈവ് കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയുക ഫിനിഷിംഗ് ഷോക്കാണ് പിന്നെ ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഇൻ ദി ബോക്സ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഏട്ടാ That was the first half, and ശരിയാക്കി we'll be തരാം back with the ഇങ്ങനെ second തന്നെ half. കളിച്ച് ഞാൻ സെറ്റാക്കോടാ നീ നോക്കിയോ വീട് തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂർ
they get things going again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Adams. Oh, terrible pass. Guardiola. Quality ball. And it's Roberto Carlos. This is a promising build-up. Oh, it's a nice idea, but the execution was chasing the game, trailing by one. Neymar. And he skips past his man. Now it's Mbappe. The attendance That's what you call inspired goalkeeping. Mbappe Brilliant. really must be thinking what he has to do to score ഫിനിഷിംഗ് there. സെറ്റായ പിന്നെ എല്ലാവരും പേടി. എടാ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാ, ഞാൻ എടുക്കാണ്ടല്ലേ, നിങ്ങൾ Size വെച്ചേക്കണേ. ഞാൻ really matters, and it's time to make നോക്കിക്കോ, it matter now. കണ്ടോ നീ. Bullish header. That's just playing it safe and simple. Bellingham. And he's been shifted off it. So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Maradona. And Adams. Hasebe, a man never lacking in drive or determination. Maradona, he's on it, can he get away? Threads one in, and it's made its way to him. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now this could be a chance. That is ended up in no man's land. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. There's the shot! Bellingham ventures forward. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Alexander-Arnold. Maradona makes a move down the right. Saliba spots it and intercepts. അയ്യേ, Nicely shaped ball. No, he's just misjudged that one. Well, that is one way to stop him. And it's Neymar. And there goes the final whistle. So in the end, one goal did it. An exciting ബ്രോ encounter നൈസ് where both യൂട്യൂബ് sides മൂന്നയം produced വരെ a genuine effort to കണ്ടിന്യൂസ് go on and ലൈവ് win it, but neither was able to add to സമ്മതിക്കണം. the scoreline in the end. And now to all members of the crowd. So Jim, how do you reflect on what we've seen? ജോബ് ഉള്ളാരം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടണത്, കാരണം വേറെ ടൈമില്ലല്ല. I don't think it was by design. The game ended this way. ഇട്ട് 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നോ, അത് തന്നെ depending on ഡെഡിക്കേഷനാണ് which ആൾക്കാർ. perspective you wanna look at it from. ലൈവ് ഇട്ട് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കെ തന്നെ Thanks ആൾക്കാർക്ക് to ഇങ്ങനെ Jim വന്ന് for തുടങ്ങുള്ളൂ. his wisdom, ടൈമില് to wish you all a very good evening. ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവാനാ. എത്ര നന്നായി ചെയ്തിട്ട് 520, എത്ര നന്നായി ചെയ്തിട്ട് 521 സബ് നിസ്സാരമാണെന്നാണ് നീ വിചാരിച്ചേക്കണത്? നിസ്സാരല്ല. നെറ്റ്വർക്ക് പോയി. നിനക്കുണ്ടായിരുന്നാ? എന്നിട്ടെന്താ നീ നിർത്തിയത്? അൽമായാവി, ഹലോ ബ്രോ.
ഒരുത്തൻ കൊണ്ടുപോയിന്ന് വെച്ചാ ഫ്രണ്ടാക്കോ? ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. അൽമായാവി ബ്രോ, ഇനി കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി, അപ്പോ ആള് ഉണ്ടാവും ബ്രോ. അലക്സാണ്ടർ ലേറ്റായിട്ടാ. നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ട് അത്ര നേരം ഇരിക്കണുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയാലേ എപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. സീൻ സ്കാമായി. നസീഫ് ഹായ്, അറിയോ? അറിയാം, ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ടാക്കിയാൽ മതി. നസീഫ് ബ്രോ അല്ല ബ്രോ, ബട്ട് ഞാൻ ബ്രോയ്ക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എടാ ഫുള്ളായി ഇടയ്ക്ക്. ഞാൻ തുടക്കം മുതലെല്ലാനും ചെയ്ത് ഫുള്ളായി. ജാക്ക് ഇവിടെ ബ്രോ വന്നില്ലേ? ആരെയും കണ്ടില്ല, വന്നപ്പോ തന്നെ പോയി. നോവാച്ച് Well, football is, ഈ of വന്നു course, പോയി. ultimately just a പിന്നെ game, but for the next 2 hours, it might ഹായ് not ബ്രോ. feel like that. മിലാൻ The വന്നോന്നാ? stadium is ഇല്ല, full of noise and energy. This മിലാൻ certainly വന്നില്ല. matters. ശബരി വന്നില്ല. Expectations and ആരും decibels വന്നിട്ടില്ല. both rising fast ഇച്ചിരി here. കഴിയുമ്പോ Things are അമ്മ heating up, ഫോൺ and we'll be getting underway തരും, very അപ്പൊ soon. നമുക്ക് കളിക്കാം. There's the whistle. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central mid. And the finish! And again, superb goal! Well, once more, it's him. And we ഗുലാൻ can't be വന്നോ ബ്രോ? surprised because his ഗുലാൻ instinct for doing this is incredible. ഗുലാൻ വന്നു. Some heroic എല്ലാരും വന്ന് goalkeeping, but even ഇതിട്ടപ്പോ that തന്നെ couldn't save വന്നിട്ട് them this time. Oh, he was definitely fully പോയി. focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. I doubt very much that this was in the script. He's had a fair tumble under that challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Rijkaard gets a foot in here. And he cuts out the supply. And the whistle's gone, presumably for offside. +2 പാസ്സായ എന്ത് ചോദ്യം. And it's Bellingham. Aroca always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Still no way through. The defending here is resolute. Passing is crisp and sharp, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And here's Gerrard. Pele. Roberto Carlos. Eto wants to run onto എന്ത് this. പാസ്സൊക്കെയാണ് മരിടണത്. കാർത്തിക് ബ്രോ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്ക് ബ്രോ. NFT സ്പോർട്ട് 1-0 the score. ആടാ NFT ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത്. Struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here.
പുതിയ ഇവന്മാർ Oh, he's into it now. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. He evidently loves the contest. നമ്മ ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാൻ പോണ്. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. He is just caressing the... He's having a pop! And he was there to get a vital touch. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. നെഫ്റ്റില് എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്യാ. പുതിയ പിള്ളേർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക. ഉണ്ടനാണോ ആയിഷ് അണ്ടവർത്താനം ഉടച്ച് പറയല്ലേ. Aish bro. Ayash bro. Steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Hello everybody. Any opinion you'd like to express on the first half? Milan really have looked മാതിരി ഹേറ്റ് കമന്റോളി. എല്ലാ ദിവസവും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വരും കരടുകൾ. കാർത്തിക് അനീഷ് ബ്രോ ഞാൻ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോയി പിന്നെ 400 കോയിനുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഹസാഡ് കറക്കി കിട്ടി. വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോയത് ഹസാഡിനെടുക്കാനാ. എന്ത് സീനടത്. Substitution on the field. Number 9, Suarez. So let's get the ball rolling. Is number 13. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ambitious ball here. Saliba gets across to intercept that. Mateus threads one in. Roberto Carlos. Saliba. The message is clear. None shall pass. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And this, it's Pele! Oh, that's fabulous! A finish right from the top draw. A two-goal അതൊരു lead മിനിറ്റ് കേട്ടാ. and they're firmly in control. ചെക്കനാ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് Calm, composed, confident. Chance, surely! Goal! വഡ്ഡുകന്മാര് കുറെ പേര്. Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. പത്ത് തന്തായിരം കൊണ്ടാണ് ഹൈഡാക്കുന്നത്. 10 തന്തയുള്ളവരെയാണ് ഹൈഡാക്കുന്നത്. Substitution on the field. Number 18, Ronaldinho. Aruca are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Ronaldinho, who got amongst the goals, is being taken off now. Well, this could purely be down to rotation with the next game in mind, but he doesn't look very happy. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Serginho kept aware, and it is reclaimed easily. Okazaki is someone so often referred to as the defender's defender. Okazaki takes a shot! Oh,
he's managed to get it all wrong. He did well there. Held Risky. his run enough to ensure he ഫ്രണ്ട്ലി didn't stray അഗെയിൻ offside. മീ ബ്രോ. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, ഞാൻ ഡിവിഷൻ മണ്ണടിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ്. ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടോ, അഡ്മിൻ നോക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ തരും ബ്രോ. Mateus aims beyond the defence. He's picked his way through. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. പെനാൽറ്റി. Well, what's he giving here? So a big chance ബ്രോ now from 12 ആരെങ്കിലും yards. എറണാകുളത്ത് ഉള്ളതാണോ? എന്നിട്ടൊരു മാച്ച് ടൈം തരും ബ്രോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൊളിക്ക്. ഇന്നലെ ഞാൻ പൊളിച്ച പോലെ അല്ലേ അലക്സാണ്ടറെ? തടുത്തടവൻ. I think the message here is ഈ quite കളി clear, കഴിഞ്ഞിട്ട് Peter. They want അക്കൗണ്ട് another ഫുള്ള് goal and കാണിക്കോ? will seemingly keep going പിന്നെന്താ? until they get it. Mbappe. Now it's Forlan. And it's Conte. And this is Eto. Okazaki. Nice looking ball. Well played. That has snuffed out the danger. അസ്രത്ത് I think we're about to see അബൂബക്കർ. a frenetic finish. No half measures from here. Yes. Okazaki. Four added minutes has been indicated. Rijkaard simply Double. refused to be outdone there. They've got to be quick moving this forward. No, that's been intercepted. We are into stoppage time. Rijkaard is the distributor-in-chief. Referee looks at his Khalid. watch and blows his whistle. കളമശ്ശേരി. Milan proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. കരിവന്നൂർ ഗോപി, ഹായ് ബ്രോ, So വെൽക്കം. happy to have won it. Volunteers for each block. കരിവന്നൂർ So, taking in the accolades, having been named man of the match. കരിവന്നൂരല്ലേ? And deservedly so. കരിവന്നൂർ ഇവിടെ അല്ലേ? Your final thoughts, ഇവിടുത്തെ Jim? ആദർശായി. Milan really were very ചുമ്മാ impressive in the way പറഞ്ഞതാ. they found pockets of space അക്കൗണ്ട് in those കാണി. key areas. They were able to get the runners in. എൻ്റെ ആണോ? and എൻ്റെ prove അക്കൗണ്ട് ആണോ? decisive. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. കളിച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ വൺ എത്തിയിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ട് സ്ഥലപ്പേരാണെന്ന്. കരുവന്നൂര്. കരുവന്നൂര് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോ. ഞാൻ 1900 അടിച്ച്, എന്നിട്ട് കുറഞ്ഞ് 1877 നീ അത്രയെങ്കിലും ഇല്ലേ? ഞാൻ ഡിവിഷൻ വൺ അടിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറയണം? യെസ്റ്റർഡേ യൂസിൽഡേ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് കണ്ട്. അടിപൊളി കളി. ഹൈലൈറ്റ് കണ്ട് എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം മോനെ. ഏതാ ബ്രോ? കന്നവാരോ ചേഞ്ചാക്കി വാൻ വീട്ടന് ഇട്. എന്തിനാണ്? അയാൾക്ക് ഓടാൻ വയ്യടാ. 6 ഗോള് അടിക്കുന്നു. നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല. കളിക്കുന്നോ കോ മായാവി? ഈ മായാവി ഞാൻ അഡ്ഡുള്ളി ലൈവ് ഒരു ഫോണിൽ ലാപ്പിൽ കളി
ഡെമ്പലെ ഹാട്രിക് അടിക്കുമായിരുന്നു. ഡെമ്പലിനൊക്കെ എന്തിനുള്ളു, മറ്റവനാണ് അടിപൊളി. കവർസ്കേലിയ. Well, what a scene we have Cover here. scale. There's a real expectant buzz in the Denolise. stadium, and the players on the pitch are raring to go. F2 Any piano. minute now. Yes. എന്താണ്ടാ ഒരു പുച്ഛം. The San Siro for nigh on a century, Milan's നാളെ power ലൈവ് base, വരണേ, the നാളെ ultimate ഞാൻ status ഉണ്ടാവും. symbol of their glorious history. ഫ്രൈഡേ ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കാ. So off we go then. It's a privilege to see the defensive great that is Franco Baresi. Absolute towering header. അയ്യേ, Firm header just off target. And he did so well to get himself there. പറ്റുപോയത് What a വേറെ good എവിടേക്കോ. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ചേട്ടാ ഇന്ന് ആരാണ്ട് വിളിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ? And it's Count. Picked out Breeze, having a shot. കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നോക്കിയില്ലടാ. Has reacted superbly there. ഡിവിഷൻ ഒന്നാവാൻ എത്ര കളി ജയിക്കണം? And we have our very first corner. 3 കളി അങ്ങനെ ജയിക്കേണ്ടി വരുന്നോണ്. Last-ditch defending, but that'll do. Milan are looking to go forward now. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Saliba. Now it's Batistuta. And he was quick to react. He won't be happy with that one. Neymar. കൊടുക്കടാ. And here's Ibrahimovic. Oh, that's delightful. പാസ് ഇട്ട് കഴിയാനാണ് ഇവന്മാര്. Infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Still goalless. And here's Ibrahimovic. Ronaldinho. Pele can see things others simply cannot. ഇത് കേറടാ. And it's Count. And here's Batistuta. Neymar. And that is a little undercooked. പാസ് എടുക്കണില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? Just more than 15 minutes till half-time. And here's Eto'o. Back they go. Ball played for Conte. Shevchenko. It's a pretty loose pass. And he has slightly undercooked that one. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. Now it's Batistuta. Played in. And it's claimed by the keeper. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആകാശന്നെ. ഓക്കെ, നാളെ Card does really well to win the ball there. Roberto Carlos. The pressing's intense and it's paid off. Count. Oh, that's a key interception. Neymar. Neymar, good strong midfield running here. Spread neatly. And the referee has signalled for half-time. കലശ്ശേരി. It hasn't been a ശബരി bad ബ്രോ, match by വെൽക്കം. any means. The എവിടെയായിരുന്നു? intensity levels are there. We've just ഞാൻ lacked that പോയേക്കോ, telling break നാളെ for the moment. പവറാക്കും. So between them, no goals at all so far. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely Betty needs a Kutta. some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill.
So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we're already back up and running after half-time. So the first half brought no goals. Costa Curta. And here's Neymar. And this is Ibrahimovic. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Saliba with a fine tackle. Neymar powering forward here. And here's Ibrahimovic. And he's lost his man here. Ibrahimovic! ആ Made it all ഒന്ന് look so പരത്തല് simple വേണ്ടേ? before he invited ആ ഞാനേ some ഡിവിഷൻ 1 complications. കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇതില്ല They've മോനെ. got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Oh, good fly! And he's stuck it away. എങ്ങനെ സ്റ്റോറി? Great ആ clear. നിന്റെ And പ്രായത്തിൽ needed ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ most. നടക്കാം. കുറച്ചാള് കഴിയട്ടെ. ഇപ്പൊ Really ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ smart പറ്റുള്ളൂ. movement, Peter. Did the അടിപൊളി. defence let themselves down അടിച്ചു by പൊളിച്ച് not നടക്ക്. picking him up? I think the boss won't be amused. Milan are in front now, the game's only goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is Right far under. from unsalvageable. കളയുമ്പോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. ഇങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് ഉണ്ടാവൂല. അങ്ങനെ പോവാനായിട്ട് ആളുണ്ടാവൂല. ആരും ഉണ്ടാവൂല. ഷോക്കാക്കി കളയും നമ്മളെ. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Looking to play him in. Ronaldinho has the space to scheme. Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And it's Ronaldinho. Now it's Shevchenko. And he's heaved it away. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Look at the space. There's the shot! Well, that is commitment to the cause. എന്താ എന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ റീലൊക്കെ പറയണത് സത്യമാണ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടണം. Corner of the game. ഹായ് മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് കിട്ടി. ഒറ്റക്ക ഞാനിത് എന്താവും നോക്കട്ടെ. Marquinhos with the clearance. They're looking at the referee, but he's waved play on. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's managed to get free. 3 minutes at a time. Mateus. And that is as far as it goes. മംഗലശ്ശേരി തോറ്റു. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick. But they തന്നെയാണ് have ഇപ്പൊ gone over നാളെ the line. ഡിവിഷൻ Quite a മാറും. ride. അതാണ് ഞാനിത് കളിച്ച് നോക്കണേ. എങ്ങാനും വണ്ണടിച്ചാല വിവരം വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വിവരമില്ലാത്ത കാലമായി.
because Sort this of. is the difference it can make. Every team now have a set piece expert, and their Ah, influences have kabaddi. really been telling. Never more so than here. വിവരം വന്നിട്ടല്ലടാ, വിവരം ഒന്നും വന്നിട്ടല്ല. 20 വെച്ച് കേറണുള്ളൂല. എന്താണ് എന്നെ ഡിവിഷൻ വേണം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാടാ. 2 കളിയും കൂടി ഇത് ജയിച്ചാ നമ്മ ഡിവിഷൻ 1 എത്തുപ്പ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തോറ്റ നിർത്താം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. വിവരം വന്നോണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയാവണത്. ബാധ്യതകൾ വരും നമുക്ക്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാവണത്. കണ്ടാ മറന്നോണ്. ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞ് +2 തോറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊരു ഐഡിയയുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരും. തോറ്റാ നീ അതിലൊന്ന് എന്ത് വന്നാലും നമ്മ നിനക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്തായാലും പറയണോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത്. നീ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. വന്നാലും നീ എവിടെയും എത്തൂല. നിനക്കൊരു പ്ലാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടാത്ത ഒരു കാലമാണ് കോളേജ് ലൈഫ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ച് അത് എൻജോയ് ചെയ്തോ. എന്തായാലും അത് നോക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ലൈഫ് അത് സീനായിരിക്കും. ഗോൾ. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. കോളേജിൽ പോവാന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിലും അതും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്. അതും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു വൈബ് പോവും. നൈസ് ഗോളല്ലേ. അതൊക്കെ ഇടക്കിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചക്കയ്ക്ക് വരും. പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വരച്ചിട്ട് സ്കില്ലാവണാണ് അങ്ങനെ. എന്താ ചെയ്യ. ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഗോള് വീണാ പിന്നെ നമ്മ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Milan leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Vieira. That is ended up in no man's land. Milan currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. And he's got away from it. And it's been hooked away. Costa Curta. Messi. Now Davids. Passing is crisp and sharp. And this is Roberto Carlos. Oh, he's played it in low. And he gets rid in a hurry. And the counter is on. Great vision. Yeah. Park-ji-sung is എന്തായാലും സീൻ. ഈ മെസ്സി അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആണല്ലോ. ആളെ വെച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ അറിയണം. ആളെപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മരം പോലെ നിൽക്കും. ആളെ നമ്മ കളിപ്പിക്കണം. വെറുതെ മറ്റുള്ള മെസ്സി പോലെ ആള് കളിക്കില്ല. പാസ് ഇട്ടാലൊന്നും ത്രൂ ഇട്ടാലൊന്നും മേടിക്കില്ല ആള്. പാസ് തന്നെ ഇടണം. കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്.
നല്ല മറ്റേ 1-0 here ഇടിമുട്ടി just മെസ്സി അല്ലേ? before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Davids. That's a super give and go. ഡബിൾ ടച്ച് ആയില്ലടാ. Park Ji-sung. Can he get it through? Now it's Eto. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്ക് ചുട്ടുമണി. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്ക ഇടതേ നാളെ കഴിയുന്ന ഉള്ളൊരു ഇത് കാരം കൊണ്ട് 700 കളിച്ചാണ്. എടാ ശബരി On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and അല്ല മറ്റവന്മാരെ കിട്ടി. they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break though to NFG. force the issue that bit more. Milan have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. And so the action is പിള്ളേര് resumed. അവന്മാരെ ടീമൊക്കെ സെറ്റ് ടീം. Milan currently ahead കളിക്കാൻ by the പറ്റും. smallest of margins. Pass is just off target. And he can clear it away. അങ്ങനല്ലടാ Barcelona have എപ്പിക്കണം നീ വിചാരിച്ച് അതല്ല on the go. പിള്ളേരെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനായിട്ട്. Now that looks a decent ball. അവന്മാരെ ടീം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം പിന്നെ ടോപ്പ് പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ള ടീം. അവന്മാരെ വാറ് കളിയായിരുന്നു ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ രാത്രി എല്ലാവരും ഉണ്ടായി കളിക്കാൻ വന്നിട്ട്. അവന്മാരായിട്ട് കളിക്കുമ്പേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി പ്ലെയേഴ്സ് ടോപ്പ് പ്ലെയേഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ കയ്യിൽ. അങ്ങനത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. എട്ട് പിള്ളേരാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇതിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ ഒരു അതന്നെ കളിക്കടാ അവന്മാരങ്ങനെ അന്നും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെവി ഒന്നല്ല. റാങ്ക് ഉണ്ട് ചിലമാർക്ക് 4000 റാങ്ക് അങ്ങനത്തെ റാങ്കൊക്കെ. പക്ഷെ രസമാണ്. എട്ട് ടീമല്ലേ പറയട്ടാ. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. It's Park Ji-sung. That looks a cracking ball. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. Now it's Pele. That'll be a throw. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pele always looking for that half a chance. Park Ji-sung. Now it's Forlan. Oh, no joy this time. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Gets his head on it! Zanetti is there to clear. Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Vinicius Junior. Roberto Carlos. He's a sharp little ball here, and it's played into the middle. എന്ത് ഗോളാണ്. But they are level. ആരെങ്കിലും ഒരു സ്കിൽഫുൾ ഗെയിം പ്ലേ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടിപൊളിയും മാച്ച് കണ്ട We're looking at വേറെ സത്യം. now. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Threads one in.
Pele really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Zanetti. Minutes has been indicated. Zanetti is very much the model of the modern-day fullback. Now this could be a chance. He's well cleared. And time is up. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Messi claiming the man of the match award. There is very little room for argument. Are available from stands located by And the after gates. all of that, Jim, I'm what do sure you that- think? വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം എന്നിട്ട് നടപടിയാവണൊക്കെ കാര്യമല്ല. കേറ്. ഇടരുത്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എടാ, പോയി നോണ്ടല്ലേ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report. Everybody ready to see what unfolds in this one now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. Who do you, Jim, see making the difference here? There's no shortage of great fullbacks in the game today, but Robertson really is among the very best. Oh, he's having a go! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Oh, good climb! And he's heaved it away. Now that looks a decent ball. Not a hint of offside here. Davids. It's a decent chance to counter-attack. Pele. Lovely pass, but can he get there? And the assistant referee Offside. has his flag raised for offside. Cafu. And it's Olmo. Rijkaard. Doué.
Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Davids receives it in a good position here. And the shots! Goal! Boom. Milan! And a Bro. trademark move ends with Vanakkam. the inevitable classy finish. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. And it's very... And the shots! Ha, ha, ha. And it's in! Ho, ho, ho. They are purring, truly purring. ഏയ്. He hit that like he meant it. Absolutely. മറ്റവന്മാര് വന്നില്ലേ? അവന്മാര് വന്ന് ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അവന്മാര് പോയി തോന്നുന്നു. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വരും എന്തായാലും. The keeper's not going to be able to do much about it. Milan are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Dani Olmo. Doué. Driving forward. Doué! Oh, fine stop from the keeper. Doué really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. De Bruyne with the short one. And he thumps it clear. Good reading. Milan have the chance to go the other way. Doué going forward. And Batistuta! Bellingham. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Hey, yeah. Doué. And it's De Bruyne. Oh, well played, well sorted out. Milan heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Nice interception. His positioning was spot on. He won't be happy with that one. Eto'o. Now that is tidy, really. Decent chance! ഡബിൾ ടച്ച് വീണില്ലടാ അവിടെ വെച്ചിട്ട്. Shortage of confidence there. പാടൊള്ളി He's a little annoyed with സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് himself there, Peter, because he did pretty much everything with സ്പാം well ചെയ്യുക. അപ്പൊ കളി 2 added minutes Huh? has been indicated. ഉപകാരം കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു Eto'o. Bellingham conjures time and space. That's the end of the first 45. സ്പാം പ്ലീസ്. See, ഒന്ന് here's the ലൈക്ക് first half. ആക്ക് ഇപ്പൊ. Peter at 2-0. പവറാക്ക്. Faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for Huh? the latter, go for a third, especially with a full അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ half പറഞ്ഞ. still to play. കോപ്പ് കളിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടാണ്. അതെനിക്ക് കളിക്കാറിയില്ലല്ലോ. Into the break, very happy with how it's gone so far. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ വെച്ച് സെറ്റാക്കാം. നീ മറ്റേമാരെന്തായി മറ്റേ NFT എന്നുള്ള സംഭവം അവന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് നീ പോയില്ലേ? അവന്മാര് വരുന്നല്ല. ദേ കണ്ട അലക്സാണ്ടർ Substitution in progress. ബ്രോ. ഞാൻ ഇന്നലെ So പറഞ്ഞ let's എന്റെ get the എപ്പോഴും ball പറയും. rolling. Rijkaard gets a foot in here. Doué cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Is there any support? He might not need it. And he's really put himself on the അതാ line MSN here. ആയിട്ട് NFG സെക്കൻഡായിട്ട് മുട്ടിയാല 3v3. Well, he got rid because he was under pressure. France are looking to go forward now. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. And here's Doué. And
This is Batistuta! സോ It's a goal! ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കലഡുള്ളി ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു റാറാക്കാം. അതെ The attendance എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയവന്മാരാണ്. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. France appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Played in by Robertson. And that is out and behind. It's a good block. So, third corner of the game. Too much on it, and that is an easy game for the keeper. ഇവന്മാരുണ്ട്, Well, that's certainly more likely. പിള്ളേരുണ്ട്. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. പൊട്ടക്കണ്ട ത്രൂ വെച്ചത് ആണികളുടെ ഇടയിലേക്ക്. substitution for Milan. Number 22, Bellingham. And he's managed to gift it back. Rijkaard. Number 17, Cannavaro. Closing in on the last quarter of an hour. Williams Saliba. Number 9, Mbappe. Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Vieira. Number 11. It's a good spell of possession, this. Oh, that's fabulous. Marquinhos. പോലില്ല A bit ഷോട്ട്. desperate, but it's got the job done. Ibrahimovic. Well, that tackle was Substitutions immense, taking and place. so was the relief. The great escape. McAllister. It's Xabi Alonso. Robertson. It's Neymar! ആ Oh, super goal! About as smooth as it gets. And right near the end, we have parity. കളിയണ്ട. And that really is so impressive. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. And here's Four added Neymar. minutes has been indicated. Let's a look and place it forward. Great vision. And this is Eto'o. There will be 4 extra minutes. Tries to pass it through. Plays a sharp little ball here. Pass is just off target. And after a brief check, the referee blows his whistle. ഹസൻ, നിങ്ങളെയല്ലേ ഇപ്പൊ So it is പോപ്പ് something for മാച്ചിൽ both, തോറ്റത്? but ideal പോപ്പ് for സ്റ്റാറിംഗ് neither. ലൈവില് Parties having to settle for what they get and hope for better Please in the take weeks this ahead. opportunity to pay a visit to Eto'o our official claiming the store man of the where match memorabilia award, from today's and match there are is now very available. little room പ്ലെയർ for argument. അബരി Any reflections on Alexandre? what you've seen, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this. ടീംസ് എവിടെ മുട്ടണ്ടേ? സെയിം റൂമായിരുന്നോ? അൽത്താഫ്
ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഇതിപ്പോ വരാം. കണ്ടേ നമുക്ക് കോഡ് ഡേറ്റ്. എടാ പോപ്പ് കളിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണില്ലടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ലേ. അവര് പോപ്പ് സ്റ്റാർ ലൈവിലുണ്ട് ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവിടെ നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല. നോക്കട്ടെ. ഇല്ല അതിപ്പോ തീരും, വന്നോളും, അത് കുഴപ്പമില്ല. സീൻ നമുക്കില്ല. ഞാനേ കളിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഡിവിഷൻ കളിക്കായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ ബാക്കി ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ കിടക്കല്ലേ. എടാ MSN ആയിട്ട് കളിക്കണ്ടേ? MSN ആയിട്ട് നിങ്ങ പൊളിക്ക്. കോപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. ഞാൻ കുറെ കളിച്ചു നോക്കി, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. കളിക്കാത്തോണ്ടാണ് ട്ടാ. പോയ സെൻഡിങ്ങാ. എല്ലാരും ഫോം കത്തും. ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് കളിക്കാനുണ്ടോ? ടഫ്. ഞാനല്ലേ ടഫ്. അഫ്ലു മറന്നാ നീ എല്ലാം.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. അല്ലാണ്ട് ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആര് And providing his unique എങ്ങനെയുണ്ട് brand ഇവിടെ of സാധനം expert analysis. Here's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Just the keeper in his way, and he shoots! Oh, what's he giving here? അയ്യേ He's കാര്യം given a ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ penalty. Milan really could have done കാർത്തിക് without നെക്സ്റ്റ് this. എൻ്റെ കൂടെ കയറണോട്ടാ So this the chance to fire his team in front. He scores for sure. A time for a cool head, and that is precisely. Aaron, hi bro, welcome. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. So a breakthrough already. Roberto Carlos is flagged offside. ഓസിൽ ഹായ് ബ്രോ സ്റ്റാർ And this is Eto. Always onto this. That is great defending, so alert. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ജസ്റ്റ് Lampard. Bellingham. Good, strong midfield running here. Incoming delivery. കേട്ടോ മുട്ടത്തല വെക്കട ചാടി തല A lot of space here, a real opportunity. Pinches it off him. Bellingham can so cleverly bypass the press. Some really good ball movement. Eto, he's had a shot! Superbly there. Yeah, he was ഞാൻ well placed to deal with നീ that. ആയിട്ട് കളിക്കാൻ നോക്കൂ He's shifting through the gears here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, quality clearly deserted him at the chance! And that's a Ah. good finish. Again, in a trice, and they are അയഡനുള്ളിൻ soaring. സുഖമല്ലേ What a sweeping move, executed with ഇപ്പൊ നല്ല deadly രസമുണ്ട് efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to He leaps for it. Oh, should really have made more of that. റഹീം Yeah, ഇബ്രാഹിം it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Pele cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Now it's Eto. Half-time getting close now. കപ്പലിലേക്ക് വെച്ചാണ് ഞാൻ Ah, good steal. He W. just read it. Owen wins the duel this time. Now it's Cruyff. Now there's a fine ball. Davids. Mbappe. 2 added minutes has been indicated. Now it's Eto. എത്ര പേരുണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണ Now 10 it's പേരാ Eto. Beckenbauer. That's it, 45 minutes up. So that's it for the first Peter. half, and everyone takes a well-earned rest. അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡ് Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat
quickly make his way to the information center. Substitutions taking place. ബ്രോ ഇടയ്ക്ക് കോപ്പ് കളിക്കപ്പോ Down to business again. എല്ലാരും ജോയിൻ ആവുന്നുണ്ടോ? Well, I ഇത് think they have to പറ്റണില്ലടങ്കി be positive കളിക്കാൻ. despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Now it's Pele, and this is Eto, and he's managed to get. Can he finish? It's in. ഡി. Barely into the second half, and already it is heating up. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Just one in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. And this is Judge, surely! And kept out by First, the most elastic of saves. Cruyff clearly thought he had the beating of the keeper. തപ്പായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ സെറ്റായ പൊളിയാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ലടാ അത്. എന്നുവെച്ചാ Everton with their first corner. അങ്ങനെ First പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. player on our side, ഫ്രണ്ട്ലി actually. മാത്രം കളിച്ച് ഓൺലൈൻ കളിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ലൈവ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് And it's hoisted ഈ clear. സാധനം എടുത്തത് തന്നെ Chance for a shot. കളിച്ചത്. That was superb goalkeeping. എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ? Very good. You can't ask for ആളെ much more than that. ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാവണില്ല. Now it's Cruyff. Oh, that was vital. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's chosen to go back. Modern football for you and all that pressing. Cruyff. Jupe, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Davids. Nicely weighted ball. And the shot! And that's a tiny finish. And with the match slipping away. എല്ലാരും എങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പോയി. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Oh, what a game we have on our hands here. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Looking for options for movement. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. എടാ പന്നിപ്പല. Marquinhos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Nicely intercepted. And here's Mbappe. Bellingham. Oh, he's defended very well against those tricky feet. കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതായല്ല. Eto chasing after it. That's going in strongly. 2 added minutes has been indicated. Into stoppage time, very little left on it. And here's Eto. Now it's Pele. And that's കിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടപ്പെട്ടൊക്കെയായിരുന്നു. a good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, പോയി outsmart ബ്രോ each other. 1765 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. And they're all square. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Listen, the more this game ചെരിഞ്ഞ വാഴ. the draw was ഞാനതെ 1700 so overall പക്ഷെ I don't എനിക്ക് think പറ്റണില്ല. anyone will be complaining too ഇന്ന് much ലാസ്റ്റ് about what they got. മാച്ച് പോയി നോക്കാം. That's where we have to end it. From കോപ്പ. Peter Drury and എടാ ദേ the ഞാനേ commentator Jim Begley. എന്താണ് സംഭവം എന്നാ Very ഞാൻ good കാണിച്ചു evening തരാം. to you all. ഞാൻ വേറൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട്
ഒശ് ആരോ കേറിയടാ. സോറി ബ്രോ, ബാക്ക് അടിച്ചത് നീ കേറിയത് ഒരുമിച്ചായി പോയി. നോവാച്ച് vs അഡോളി. വാച്ചിന്ന് റിവേഞ്ച് അല്ലേ, നടക്കൂല. പക്ഷെ പൊളിക്കും. നോയ്സ് ഹിയർ. സഞ്ജയ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഫേവറേറ്റ് കാർഡ് ഏതാണ് അഡോളിയാണ്? എൻ്റെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് എനിക്കിപ്പ പേലയുടെ കാർഡ് പെട്ട സാധനമാണ്. കില്ലിംഗ് ഓർ മർഡർ. അഡോളി കേറുന്നില്ലേ? എടാ റൂം കോഡ് അടിച്ച് കേറണോ? റൂം കോഡ് അടിച്ച് കേറല് കളയട്ടെ, കളയിട്ട് റൂം കോഡ് അടിച്ച് കേറി കഴിഞ്ഞാലേ അലമ്പാക്കും. എന്തായിരുന്നു സെറ്റപ്പ് പറ ബ്രോ, കോപ്പ് കളിക്കാൻ. അങ്ങനെയല്ലടാ, അതിലെനിക്ക് ഓടി കയറാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓടി കയറൂലേ, അതെനിക്ക് പറ്റൂല. ഞാനേ കൺട്രോളൊക്കെ മാച്ചപ്പും പ്രഷറൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇത്തിരി സീനുണ്ട്. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാടാ. എത്തി ബ്രോ. ആയോ ഷാരോൺ. Welcome one and all to a കാണിച്ചരാ. picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a എനിക്ക് എൻ്റെ showcase എളുപ്പത്തിന് game. വേണ്ടിയാ ഞാൻ The passionate crowd ബട്ടനൊക്കെ demands. അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിട്ടേക്കണ്. I'm Peter Drury, നിങ്ങൾ and here ശ്രദ്ധിച്ചത് with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a കണ്ട? pleasure and a privilege for me to be here. എൻ്റെ ഇതില് Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. ഡിഫൻഡിലൊക്കെ കണ്ട, എൻ്റെ മാച്ചപ്പൊക്കെ ഞാൻ അടിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടേക്കാണ്. ഡാഷ് പ്രഷർ കണ്ട, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിട്ടേക്കാണ്. എനിക്കത് പറ്റൂല, കളിക്കാൻ പറ്റൂല. And we're underway. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour delivering crosses. Oh, he's been caught on it here. And that was very necessary. And it's Messi. Messi, good strong midfield running here. Beckenbauer defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, good read. That was well played, well stopped. That's a good run down the left. That is good strength. Neymar is the guilty party Card. there. Well, that looks like a final warning. Still no card. First quarter of an hour gone. Neymar. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Now this could be a chance. This ended up in no man's land. Goes for a shot! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it.
Milan with the corner. They're first. തട്ടിട്ടെന്റെ പിള്ളേരാ. Now a sudden chance to counter. And he is deftly away. Neymar! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with ലൈക്ക് that. അടിക്കടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കി. Milan have the chance to go the other way. Conte. Roberto Carlos. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. And this is Messi. Referee has just said play on. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Shoots! Lozano. Nice. Nice. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Neymar. Milan leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0. It's Figo! യോടടി Made it all look so തീപ്പൊരി കളി. simple there before he invited his own ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ഒടുക്കത്തെ complications. സ്പീഡ് കളി. And the whistle goes for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got ഞാൻ the lead ഹസാഡിന്റെ and they've ബിഗ് got ടൈം something to ടീഷർട്ട് build ഒക്കെ on ഇട്ടാണ് ഞാൻ after the break. വന്നേക്കണെന്ന്. ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് ഫുള്ള്. What do you think we're The up to lashia. after 45 minutes? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there is much Magnetic wrong with gameplay. their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Milan are 1-0 up at half-time and it's all to play for. And we're already back up and running after half-time. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Costa Curta. That's been intercepted. Neymar. Neymar really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Oh, he's managed to get himself offside. And it's Belletti. Threads one in. Now the delivery. Getting up there! He was certain to score. It is an inexplicable Oh, miss. dual Look, stream we've all ആണോ? been there. Hey. Nothing will make him feel much better at the moment. The attendance for this match was Prima. 7 hours into the second half. 18,953. Neymar running with intent. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Now it's Ibrahimovic. And here's Messi. And it's Ibrahimovic.
പൊന്നിബ്രാക്കി ദബ്ര needed that. They really ഇത്ര needed it. Well, കാണിക്കണത്. that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Passing is crisp and sharp. Oh, now he can run away with it. എടാ I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. മാറടാ. He's having a pop. നീ സബ് നീ സബിന്റെ കാലം. But only just. Yes, I think you order. could really feel his pain there. He was convinced he'd put his side level. Substitution for Milan. Number 21. So Ibrahimovic. changes a foot here, Number and from both 9. sides. Mbappe. Number 10. Messi. Number 3. Marquinhos. Number 5. Franz Beckenbauer. Coming on And the here's field. Shevchenko. Number 7. This is a promising build-up. Number Excellent 8. challenge there, Shevchenko. uncompromising. Number 18. Pele. Driving forward. Number 6. Adams. Pele. Number 4. Pele plowing. Boom. He's got a goal! And that should do it! Within sight of the finish line. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Indicated. Milan have surely won it, or so you would think. Well, that's a really... And that's it. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired. Most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. A quick reminder Your today reflections that then, Jim. smoking is Well, the only look on allowed the Dano manager's watch face night ഒരു says match it all. കളിക്കട്ടെ. He knows he set his attack up to എടാ make ഈ it റൂമിൽ തന്നെയാണ് He's കയറേണ്ടത്. carried out his പോയല്ലായിരുന്നു. instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. അടുത്ത മാച്ച് മുതല് നമ്മ റൂം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് വേറൊരു പരിപാടിയാണ്. അതാണ് റൂം കോടി കയറിയത്. VIP എന്തുവാ ഡൊള്ളി ഇതേടാ ഇപ്പൊ വരാ. വെയിറ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കളി മാത്രം. ഇതൊരു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മാച്ചാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. എല്ലാരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ബ്രോ ജസ്റ്റ് ഒരു മാച്ച് അല്ലേ വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒരു മാച്ച്. ഇത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്. ക്ഷമിക്കടാ. അങ്ങനെ ഞാൻ കേറാറില്ലല്ല. ഇതാണ് പിള്ളേഴ്സ്. രണ്ട് വടക്കെട്ടക്കറ വിഷയണ്ട.
വേണ്ട കളി വരാത്ത താനുണ്ടോ സച്ചിൻ വർഗീസ്? സഞ്ജു സന്തോഷ് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. Brian, നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ടോക്കൺ നമ്പർ 2. എടാ അടുത്ത മാച്ച് മുതൽ നമ്മ തന്നെ റൂം ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സീനാവും. എന്നെ തെറി പറയല്ലോ. സഞ്ജു സന്തോഷ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഈ ടീമിനെ നമ്മ ഒടിച്ചു വിടാൻ പോണ്. അങ്ങനെ കണ്ടോ, ടാക്ടിക്സ് ആണ്ടാ. സമയം ഫുള്ള് തീർക്കുന്നോന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അച്ഛനെ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ? Hello and Oh. welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous Orang. evening. The skies are clear. Orang. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. നാലായിരം I'm Peter Drury. നമുക്ക് തോന്നണം. With me in the commentary അവന്മാരൊക്കെ box, 4000-കാരാണ്. is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this. പിള്ളേരെ ഞാൻ വരിവരെ നിർത്തിയില്ല. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ടാക്ടിക്സ് ചെയ്യട്ടെ. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. മതി, രണ്ടുപേരും മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാക്ടിക്സ്. അഡ്ഡളിന്ന് ഫുള്ള് പവറില് കളിയാവും. കളി തുടങ്ങിയ നീ എന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack. അങ്ങനെയുണ്ട് പോകണ്ട. നോവാത്തി അഡ്ഡൊള്ളി തീയുണ്ടാണ് ഞാൻ, പറക്കും ഞാൻ. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. അയ്യോ, Goes without saying that was poor. തീൻ Some front-footed pressing going on here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. I think the opposition defence agreed too. He's going to be the source of so many of their headaches. മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഇതിടുന്നു. Beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Gives it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Messi. Oh, good read. That was well played, well stopped. First quarter of an hour gone. Pele venturing down the left.
So a third of the match or thereabouts gone. Will And we it- still await the first goal. ഈ കളി നടക്കൂല മോനെ അവനെ കൊണ്ട്. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. The defence opting here for strength in numbers. And it's Roberto Carlos. That's been cut out, well played. Not the most convincing of passes. Messi. Conte. Beckenbauer. Now it's Eto'o. Now it's Mbappe. And it's Xavi. Messi, a player who needs no introduction. Xavi. They've got to be quick moving this forward. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Now it's Pele. And no, he's seen through all of that. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Milan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. എടാ പണി പാളിയടാ. Tries to play it through. Oh, he's found support out wide. And this is Messi. And again, he's sorted that out terrifically. Looking for options for movement. And it's Iniesta. And this is Messi. That's just playing it safe and simple. Nesta. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they... And Messi! നാളെ റിവെഞ്ച് ഉണ്ട് ബ്രോ. Yeah, he was well placed to deal with that. Now it's Hullet. Conte. Nicely weighted ball. And no, that was never going to make it. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Eto'o. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Messi. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. എടാ ജസ്റ്റ് മിസ്. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that is the end of the first half. അടിപൊളി വൺ മാച്ച് വാ. അത്ര നേരായി പറയണേ. എടാ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരാം. സെറ്റാണ് ആരെങ്കിലും കളിക്കാൻ. ഇത് സെറ്റാക്കാം. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാക്കാം. സോറി ബ്രോ. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes. എന്താ സമയം 1:15 കളിക്കാം. That will ഇനിയില്ല. bear fruit once the teams come out again. ഞാൻ തലറിങ്ങി ലൈവിൽ ഞാൻ തലറിങ്ങി നേരെ കളിക്കാം. Generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it പറയുന്ന hasn't been very watchable. ഒരു എൻ്റെ വീട് നെറ്റിന്നൊക്കെ നമ്പർ ആക്കി കളിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തലറിങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മ കളിക്കും. ടാക്ടിക്സ് ആണ് അതൊക്കെ പേടിച്ച്. ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും ഇപ്പം. Substitution for Barcelona. Number 18, Xavi. Number 9, So off we go again. Iniesta. Number 10, 0-0, and we're at the halfway point. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 15, Hullet. Coming on the field, number 14, Peeler. Number 8, Gerrard. Puskas. Number 20, Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Johan Cruyff. Number 13, Conte. Puskás. And it's Messi.
Now that looks a decent ball. He's having a shot! It's in! Well, നെക്സ്റ്റ് whenever മാച്ച് he കോഡ് reminds us ക്രിയേറ്റ് of his ആക്കും wondrous skill set, ആക്കുമ്പോ it's ആ usually something very നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് memorable നമ്മ or സെറ്റ് even ആക്കും. unforgettable. We'll certainly ഇത് remember that രണ്ട് one. വട്ടക്കെട്ടക്കിற വിഷയമുണ്ടത് And a trademark ഇതല്ലേ move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're ക്ഷമിക്കണം hitting on a എന്നോട്, counter ഇങ്ങനെ ഞാൻ attack like that, it's കളിക്കാറില്ലല്ലോ. like walking into a sucker punch and they're dazed. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rijkaard. Roberto Carlos. He's got plenty of space out wide here. Oh, that is a good ball to find him. You won't be happy with that one. And he's in on goal. And it's Messi. അടിക്കണം നീ എന്തോരം നേരായി. Running there, but one back by the defence. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Roberto Carlos. കാശി. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Forced to go back. Mbappe aimed beyond the defence. Toure promptly onto that, and that is that. So we've reached the hour mark. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Not the most accurate pass. Puskas. Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Threads one in. Puskas conjures time and space where few can. Milan have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, he tries a shot! സ്പീഡ് ടൈപ്പ് ആക്കാൻ കളിക്കട്ടെ. 8 people 18 people waiting. ഉല്ലിട്ടൊക്കെ ഹെഡ് ചെയ്യൂപ്പ. No, he's managed to misplace that. Milan are looking to go forward now. And that has put paid to that. Great vision. Played back towards his own goal. Puskas. And it's Pirlo. Milan are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. 1-0 the score. And he's managed to get free. Has to go back here. Stood up well to him there. Into the last quarter of an hour. Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Rijkaard gets across to intercept that. Good running, strong and purposeful. Roberto Carlos. And that interception was most necessary. That's a throw. സബ് ഇറങ്ങണം. എത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പിള്ളേർ. ഇറക്കാം.
എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കി Substitutions പ്ലീസ്. taking place. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Now, can they get him away? It's a pretty loose pass. Knocks it into space. It's a promising position. Still just that single goal and we are nearly done. Roberto Carlos, renowned for his long-range shooting. Can he get on the end of this? Just 5 minutes remaining now. Lovely pass. Takes a shot! And he's straight offside. സൈഡാ. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, Come on, and sustain some pressure. കളി കഴിയാറായി. Now it's Ibrahimovic. Neymar. He's got away. Ah, that's a fine interception. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Puskas. Pirlo is the team's great visionary. Tries to pass it through. Chance for a shot. That's another chance. And he's stuck it away. സ്മിത്ത്. And right നമസ്കാരം. at the end, we have parity. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. ഇട്ടിച്ചേക്കൻ. So all square with almost no time remaining. There will be 3 minutes. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum, which all goes well if this goes to extra time. And the counter is on. And it's Cruyff. Now it's Pirlo. Looking for the run. So 90 minutes have come and gone. It's going to be extra ആ time. 7 ഇൻറ്റൻസ് അല്ലേ Any ഉണ്ടാവും. strong എല്ലാം opinions മാറല്ലേ. on all of that? ഇപ്പൊ അവിടെ നൈറ്റ് ആണോ മോർണിംഗ് ആണോ? Contest of similar ambition, Hectic. provided fatigue doesn't begin to play a part. So a brief break and then we will be back. ടൈം for കൊണ്ട് more. തോന്നുന്നു. ഇതിനൊരു അന്ത്യമില്ലേ? 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണത്. ഇടാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈം. 90 minutes gone and nothing between them still. Milan conceded an equaliser late on. Now they have to do it all again. Do they have what it takes? Pirlo. Oh, he's going to be disappointed with that. Roberto Carlos. And the finish! Oh, രണ്ടാമത്തേനായിരുന്നു. that's crazy! So is Benito. Is this the moment they stole it? Minimal lapse, maximum punishment. How that മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയിട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നവിടെ. So careless, Peter. It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. Number 22. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers. Little എടാ. influence, all of a sudden, bang. അയ്യേ. എടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കളി. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. No, കണ്ടോ? no way through. Just eases him off the ball. കമന്റ് വായിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ അതിലും വലിയ ടാസ്ക്. This is Dembele, and this is Gerrard. It's a good run, this one that is high in energy, and he's whipped it across.
And he's taking no chances there. Ibrahimovic gets on the end of things as a matter of habit. Puskás. Pele given the lift of his goal. Rijkaard. And we're halfway through extra time. Please turn your attention to the So this is it, one goal in it, and we're down to the last 15 minutes. Everyone on their last legs. Can there be one final twist? ബ്രോ ഷോ ബോട്ടിനറിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും റീലൊക്കെ സെന്നിട്ടോ ബ്രോ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കണില്ല ഇതേടാ ഈ കളി ഞാൻ ആക്കണം. And we're off for the final time. Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much ടൈം എടുക്കണം അടിക്കാൻ. അഡോളി നൈസ് ഗെയിം. എടാ ഇപ്പൊ സ്ലോ ആയി. നിങ്ങൾ കളി കണ്ട ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ബോള് വിട്ടത് കണ്ട സിമ്പിൾ ബോളായിരുന്നു. തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ തുടക്കം തന്നെ പറ്റില്ല എന്ന്. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Gerrard going forward. That's been cut out, well played. Vieira, a player of legendary status. Eto'o Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. അളിയാ മനസ്സിലായി. നെറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും ശോകമാണ്. ആ എടാ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറന്നാണ്ട കളി സ്പീഡ് Now it's Puskás. ശോകായി. Time is running out here. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. It's real chance. And a truly agonising miss. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant That's save no, from the actually keeper. come He back. read the situation superbly. യെസ്. അപ്പൊ ശരി ഇതറ ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോളാക്കോടെ നോയി. Milan have their third corner. Substitution. Getting up there. അയ്യേ പഴത്തൊലിയെ Harmlessly behind. തവായ അയ്യോ നൈസ്. How many more chances can they realistically expect now? മിസ്സടാ മര്യാദയ്ക്ക് അത് ഷവായനെ കൊണ്ട് ഓടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. Pinches it off him. Plays a sharp little ball here. And this is Shevchenko. This could be their final throw of the dice. എൻ്റെ അടി ഒന്ന് സ്പെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമോ ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് Well, they've പ്ലീസ്. got to get everyone forward, and maybe even the സ്പെക്ക് keeper. ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളായി. അതിനെന്ത് Goes for a shot. And one more try. He is desperate to get on the score sheet. But not this time. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them There will count. be 1 minute added time. Puskás. Van Bouten kept aware. And it is reclaimed. And that will be it. തോറ്റടാ. Milan
played more than a എടാ positive. It has been a very exciting game. ഓ അടുത്ത ഞാനാണ് Began കേട്ടോ so ഫ്ലൂ promisingly from their മറക്കണ്ട. perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. സാം We are glad to inform you ശ്രീരാജ് that today's ജസ്റ്റ് match ഒന്ന് is നോക്ക് ബ്രോ. എടാ നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇനി ലൈവില് വെച്ച് ആരെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ എന്നെ ചീത്ത I പറയും. actually found it വെൽ very പ്ലേഡ്. enjoyable. ആ ഇത് ജി The ജി game ആയിരുന്നു. was constantly on the edge as both sides അപ്പൊ went നിങ്ങൾ all എല്ലാരും out, കണ്ടോണ്ടിരുന്ന trying to win മാച്ച് this. ഏത് I feel like ടീമിനായിട്ടാണ് the നിങ്ങൾ game's gone നോക്കിക്കോ. by. And all that remains for me പതിനാ is to thank Jim Beglin. That's 11,000 it for പ്ലെയർ us tonight. A very good evening to one and all. ടീം കണ്ട ടീമിനായിട്ട് നമ്മ മുട്ടി നിന്ന് കട്ടക്ക്. ഏത് അത് നെറ്റ് നല്ല ഷോണ്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ വലിയാണ്ടായി. വലിയാണ്ടായി. അതെന്റെ ഫോണിന്റെ ആണാവോ മനസ്സിലായി. മര്യാദക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തുവാ പറയണം. ഓക്കെ ഇനി പുതിയ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂട്ടറാ. പിള്ളേർ കേറട്ടെ. ഇവന്മാര് സീന 800 പോയി. ആസാഡ് സ്ലാട്ടൻ ഡ്രാഗനാ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ലക്ക് തന്നെ ബ്രോ. വെറുതെ പറയാനാണ്ട നേരെ കിട്ടി 800 പോയി. മച്ചാന് എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഐക്കോണിക് വലുതായിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ പറയണേ. എനിക്ക് പറയാല വെറുതെ ഒരു രസം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ വിട്ടിരുന്ന്. പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഐക്കോണിക് വലുതായിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ ട്ടാ വലുതാണോ ചെറുതാണോ. ആ സീനില്ല. ഇതെന്റെ പോലത്തെ തന്നെ ടീം. എനിക്കില്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സ്. എന്ത് സംശി വ്ലോഗ് ഒന്ന് കോടേന election bro. Nice. So welcome one and all to a picturesque evening Yeah. here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. കളിക്കണ്ടോ The passionate ആരെയും. crowd demands. ഞാൻ I'm വരാം. Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status. പോയില്ലേ Firm header ബ്രോ just on കൊറേ target. നേരമായില്ലേ That's a great പറ്റിക്കണം. attempt, എടാ ഞാൻ although he പറ്റിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. drew the ഒരാളായിട്ട് pass, he ഞാൻ should have കോഡ് done അടിച്ച് better കയറി with it. കളിച്ചു. ഒരാളായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കളിച്ച വേറെ ഡെയിലി തന്നെയാണ്. ഡെയിലി ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്ട പറ്റിച്ചെന്നൊക്കെ പറയണത്. നീ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം എൻ്റെ അടുത്ത്. And it's Messi. He's shifting through the gears here. And Dijk did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Gareth Bale, hero for his club, for his country, almost single-handedly snatched European glory from the grasp of your former NFC club. player Yeah, thanks for AKD. reminding ഇതും me about NFC that, but തന്നെയാണോ? he did produce a genuine He moment said. of absolute magic. There was nothing anyone could have done about that. His first goal, that എന്നാ തിരിഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് നേരെ ഗോൾ പോസ്റ്റിക്ക് പോണത്. Forlan clearly can't believe he didn't put that away. കോഡിട്ട് ആളുകൾ കയറി ബ്രോ ലേറ്റായ
ആ Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Kaka. Neither side yet able to find the net. And it's Caceres. Some intricate passing, looking to progress the ball. Great chance! യോ He's delivered all മിസ്റ്റേക്കുകൾ right. Another moment of magic, a real wow കണ്ടാ moment. That's what he lives ഞാൻ for, സ്മാർട്ടസ്റ്റ് Peter. സ്റ്റോൺ ആക്കാൻ Nothing പോണ്. more to add. അതാവുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം അടിച്ച് കളഞ്ഞോളും. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Bale. Milan really can't go chasing this കൈ game too വെക്കട soon. ബോള് Any കന്നാലല്ലേ rash ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ decisions now പറ്റുള്ളൂ. could see them lose it. That's positional gold, the utilisation of space. Roberto Carlos gets it clear. Pele. And he's quick to... And the shot! Now he wants to get in on the act here. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they തീ can ഉണ്ട് see അവിടെ it. എന്തിനാണ് മനസ്സിലായില്ല അത്. Caceres. And it's Kaka. Kaka. Bale. Can he get on the end of this? That's a risky ball, you've got to say. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And that has left him in a heap. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. That's good running with the ball. Kaka, and he shoots! And that is Holy certainly not kids. what he had in ബ്രോ mind. റാങ്ക് പുഷ് Yeah, എന്തായി? that was നല്ല a രസായി. fantastic run, നല്ല and it മാച്ച് ബ്രോ. showed how brilliantly energetic he നല്ല is. മാച്ചാ ബ്രോ. റാങ്ക് പുഷ് നമ്മ 1700 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ച് നോക്കണം. ഇവന്മാരെ ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ. Bruno Fernandes. Beckenbauer. Passes coming off in quick succession here. Oh, he's going to be disappointed with that. If they want to counter, they could do with more speed. Kaka. Caceres. Now, can they get him away? This looks... Oh, shooting chance! സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഗോൾ. And it's in! And there's the goal they've Yo, been looking Stellar. for. ഹലോ ബ്രോ. The ഹായ് ഹായ്. movement so precise, the finish sumptuous. Mahun Bagan are such an adept counter-attacking team. And that is indeed the final act. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an Oh, even more thank ambitious you, approach in the flat second half, panel. Peter, with control already established. ഏയ് So that's how it സുത്തുപണികൾ stands at കളിക്കട്ര. half-time. We'll be back with the second half very soon. നല്ല വൈബ്. എക്സ് വില്ലി. ഹായ് ബ്രോ. And we get things going again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get... Shoots! And he was there to get a vital touch. I think he's done great വൈബ് there, both നോക്കിയിട്ട് reading and കാര്യമില്ല, ജയിക്കണ്ടേ. Milan with the corner. They're first. നമ്മക്കൊരു ഇതില്ലടാ. Oh, great leap! And yes, ഒരു it's ഇഷ്ടം there! ആൾക്കാരിന്റെ Just ടീമിൽ as വേണമെന്നൊക്കെ they wanted it, just when they wanted ഇറക്കും it. പോലെ നമ്മ. Certain, searing, and imperious. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one.
Shifting momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. ഇത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ മറ്റേതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കളിക്കാറെന്നാല് Roberto Carlos, a player so deservedly decorated with praise and glory. Van Dijk calmly anticipates. Milan are still behind, but they've increased their level of interest here. This is a promising build-up. Davids, and it's Rijkaard, looking to pass their way up the pitch. And he's lost his man here, and Shevchenko! ഗോൾ Andrei Shevchenko, the great Ukrainian goal machine! The attendance for this About match as was smooth as it gets. 80,113. They are right back in business. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Fallen! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught napping. അബ്ബാ എന്നാ ഞാനും ാട്ടനൊന്നും പോമലടാ എന്നാലിറക്ക സാമൂലിട്ടോ പ്ലാട്ടാൻ മോവിച്ച് ചൂടേട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ Substitution for Milan. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി Number 8, Shevchenko. Roberto Number Carlos 18, plays it short, Pele. and it's Caceres. Coming on the field, number 7, And now they can spring out of defence. 21, Ibrahimovic. He's got Number away. 22, Bellingham. Well, that looks a decent ball. Substitutions taking place. Nice control. And it's hoisted clear. ആ Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Now it's Batistuta. And he's quick ഞാൻ to get തരില്ല rid. Mahun Bagan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. ഏട്ടാ And another try! അയ്യോ This one clear. I think that's വായിക്കൊണ്ടിരാ great അവന് defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Oh, that's fabulous. And the shot! And that's a real chance missed. Oh, and looking, there's the ക്രോസ് urgency പാമ they അങ്ങോട്ട് need. തുടങ്ങിക്കോ Nearly brought them a goal. ഇനി ക്രോസ് പാമ അങ്ങനെ കളിക്കരുതമ്മ ഇതൊക്കെ കളിയാണോ കളിയല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ Substitution for Milan. Number 5, Franz The two Beckenbauer. coaches are signalling changes here, both at the same time. ഇബ്രാഹിം ഓടിട്ട് എത്തണില്ല അല്ലേ പാവട്ടാ കേറില്ല Albert Ferrer. Number 17, Milan desperately searching for the winner here. Lovely pass, but can he finish? Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. പഴത്തൊലടി അടിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ Well, that might be that, Peter. Maybe both sides There just will be going to have to 5 settle minutes for the added draw now. time. ഓ ഭാഗ്യം This might ഒന്ന് spell കാണിക്കടാ danger. ദുഷ്ടാ Well, there's the clearance. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Cannavaro with a fine tackle. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. Looking to play him in, but he's cut it out. ആ Well, he certainly wasn't in That's the mood that, to take the any end. risks. Decent game of football, that. Intense, intriguing. ചാൻസോറെ Sides, കിട്ടിട്ടാ as it turns out, unable to be separated. കിട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ Well, after all of that, Jim, what are you thinking?
Milan And a certainly quick had reminder some today good to moments, please Peter. take There all were the plenty of documents encouraging located by spells the that entrance more gate. should have been Thank made you of. very much for your cooperation. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. രക്ഷപ്പെട്ടടാ അല്ല. എന്നാലും മറ്റേ ഓപ്പൺ ബോക്സിൽ ഞാൻ 8 മാറ്റി നിർത്തി ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചാണ് ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ അങ്ങോട്ട്. കുറെ എണ്ണം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നേരം ഇരിക്കണത്, കളിച്ചിട്ടില്ല. ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. ഡിവിഷൻ 1 എത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കണം. ഇത് ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലേ മറ്റേ റീബോൾ വന്നത് ഞാൻ കറക്റ്റ് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് 8 വെച്ച് വളച്ചടിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫൻഡർ എടുത്തേക്കണത്. അവസ്ഥയാണല്ലേ. ശരിയാവും, കളി സെറ്റാവും. ഗെയിം ഷോ ഫിനിഷ് ആവുന്നു. കുറെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് തന്നെ 2 ഗോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റി. സൂപ്പർ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, അടിക്കടാ, അടിക്കടാ. 2 ലൈക്കും കൂടി നമുക്ക് 40 ലൈക്കായി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury ഗെയിമൊക്കെ and ഇത് this മതി. is Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much. ഇതാരാണ്? നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. Red തോൽവിയ and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. Well, for me, Jim, this one was always going to be about just one man. Always has been, always will be. Zlatan Ibrahimovic. Yeah, guy seemingly unbound by normal human limits. Nothing is impossible, or perhaps it should be impossible as nothing. Precisely. So to all that are with us, welcome to Zlatan. Saliba cuts out the pass. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Bellingham. Here comes the... Oh, great leap! And it's come back out to him. Ajax would very much നമുക്കുണ്ട് seem to be ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. growing their confidence here. ഇതൊക്കെ You കിട്ടിയിട്ട് could അവൻ feel it. കാണിച്ചാണ്ട തോരത്തെ. Milan still without a single shot on target. Now it's Bellingham. Bellingham. Good driving run. He's Bellingham! ആ അത് ഗോള്. It's a stunning ഇപ്പൊ ഒരു ഗോള് എങ്ങനെയുണ്ട്? finish of true കളിക്കില്ല. class. And Milan have the lead. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, It's Ibrahimovic! Now, who's going to be first to this? ഓവർ.
They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Terrific effort. No, just not. പോയ എല്ലാരും Well, he's furious with himself, but at ഇതൊന്നും least the boss പറയണില്ലാണ്. is applauding his effort then. Maradona. That's really well manoeuvred. Neither of these two want to come off second best. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That looks a decent ball. Decent chance! Oh, good finish. They are purring, truly purring. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. എല്ലാം തോമസ് ഹായ് ബ്രോ. നീ എവിടെയാണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടത്? Has a look and plays it forward. And he's got away from it. And he shoots! A wonderful effort all by himself. എവിടെയായിരുന്നു നീ? Okay, credit him for his willingness to run at people, but you really shouldn't be afforded so much space down the middle of the pitch. That has earned a reprieve for the time being. Pinches it off him. There will be 3 minutes. And now they can spring out of defence. Albert Ferrer promptly onto that, and that is that. ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നു ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ്. And that signals the end of the first period. Any opinion in നിനക്ക് that ഉറങ്ങാൻ response on the പറ്റില്ല. first half? ഉറങ്ങാൻ Things പറ്റില്ല. have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So Just a the quick manager has to announcement, it is now resist time for our change at special this lottery. stage. Please grab the tickets you were given Milan when you walk in looking through good, the gates. feeling good. It is 2-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Shot a goal! Yeah. And that's a tidy finish. Barely into the second half, and already it is heating up. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. A shift in momentum perhaps. The manager must have given them an earful 3 മണിക്കൂർ at നമ്മൾ half-time. എപ്പോഴും It's ചെയ്യണല്ലോടാ. okay because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. It's a good run down the right. David Villa. That's a good run down the left. And here's Ibrahimovic. He's having a hit! It's hit the upright. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. No, not quite on the same wavelength. Costa Curta. Well read, The nice attendance for interception. this match was 81,007. Ajax appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Van der Ven clears it away. Now that's well seen too. Nicely intercepted. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. Rijkaard. And he's managed to get free. Threads one in. And this is Eto'o. And now they can clear their lines. And he's only too happy to take that back. Bellingham.
Half an hour gone in the second half. No, he wasn't being taken in by that trickery. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. It's a searching pass. Oh, Oh, quality clearly deserted him at Next the crucial room. moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, really cute. What a lovely... Real chance! ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. A real chance and a real ദിവ്യ legend. രാജു ഹോയ് Certainly look sharp there. ഹായ്. They're very well ചെസ് skilled in this കളിക്കാനുണ്ടോ art of ആരെയും? counter-attacking. ഞാനുണ്ട്. Substitution for Milan. Number 2. William Two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 26. Targets. Number The 21. final 5 minutes. Ibrahimovic. Number 10. Messi. Coming on the field. Number 4. It's loose and there's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Vieira. Number 9. Mbappe. Number 20. And that's got behind for a goal kick. Added minutes has been indicated. കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാ 2 minutes to be added on. അടിക്കാനാണ് തിരിച്ച്. And that will be it. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to one decisive moment. And we'd like to inform you now that the latest So travel there it is. information What is struck you currently most being about displayed that? on the Well, screen. Peter, this was And probably more flow slugfest nice than game, a game of GG, football, but I GG, actually found it GG. very enjoyable. A game that was constantly on ആയിരം the edge player as ആയിരുന്നു both കേട്ടോ. sides went full pelt trying to win this. A throwback to games ടീം gone by. ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ റാങ്ക് കണ്ട And with that, it's time for me to thank Jim ഓർമ്മ Beglin ടീം and to wish you a very good evening. ഇത് റാങ്ക് സാധനം. മെസ്സി നൈസാണോ? മെസ്സി നൈസാണ്. ഭയങ്കര ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെയാണ്, ടൈറ്റ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആള് കളിപ്പിക്കാൻ അറിയണം. എനിക്കറിയില്ല. സഞ്ജയ് ബ്രോ, ജിജി ബ്രോ, ജിജി 1000 റാങ്ക് പ്ലെയർ ആണ്. അത് വേറെ കാര്യം. ഓരോരുത്തരെ പറയണ്ട ഇങ്ങനെ. അവൻ അത്രയും കളിച്ചെത്തിച്ചതിന് 15 ലക്ഷം റാങ്ക് എങ്ങാണ്ടാണ്. എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഇതല്ലേ. 1000 റാങ്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചതാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, നീ തീ മൂടേഷ് ലൈക്കടി 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 രണ്ടുപേരും കൂടി ലൈക്കടിക്കടാ. തെറ്റുണ്ട്. ബ്രോ ഡിവിഷൻ കളി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനായിട്ട് ഇവൻ എന്റെ സ്ക്വാഡ് നോക്ക് ഇപ്പൊ വന്ന്. ഇവൻ കൊറേ നേരമായി ഇരിക്കണേ, ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഇരിക്കാണ്. മെസ്സി പി തരുമോ? ഇല്ല, എന്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഓട്ടോ ആണ്. സത്യമായിട്ടും എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഓട്ടോ ആണ്. ഓട്ടോ എന്റെ ജേഴ്സി ഇട്ട അസാഡ്. എന്റെ ടീം പോലെ തന്നെ. എനിക്ക് മുകളില് ഒരു പെലയും മെസ്സിയും പിന്നെ ആരാണ്, എട്ടോം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്കൊക്കെ എന്റെ തന്നെ. ബാക്ക് ഇട്ടില്ല, പക്ഷെ സബില് കിടക്കണ മിഡാണ് എന്റെ മിഡ്. എന്റെ ടീപ്പ് ഒരു ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് ഉണ്ട്, അയാളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷവായനെ ഇറക്കി.
ബാ ബാ ബാ. ലൈക്ക് ഒരു 50 ലൈക്ക് ലൈവ് നിർത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് മതി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Let's go. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. കടത്തി വെട്ടി ഓടറ കള്ളം Jim, മെസ്സി. you've played in games of this nature. Who can make the difference? ഓ Peter, this lad, Dominic, ഓള് കൈ വെക്കി. is someone I'm going to keep an eye on here. I like the fact that he's one of the cleanest strikers of the ball, which really shows in both his passing and his attempts at goal. And I can see him drifting in and out, receiving the ball, driving forward into those half spaces and looking to deliver the key pass or get one away himself. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Bellingham! Oh, it's gone in! I've been there myself, and that's the last ദേഷ്യം thing I വരണ്ടാവും want to ഇപ്പൊ. happen. ആ, I അത് really പറഞ്ഞിട്ട്. sympathise. It's a huge moment for the game and a shocking moment for him personally, but it happened at the best possible time. This is recoverable. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Tries a shot! And that's a shot finish! നല്ല ദേഷ്യം വരണ്ടാവും. 2 up now, and they are cruising. Stay. More or less by himself, as cool as you like. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. Chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. Deftly away. Tries to play it through. Szoboszlai is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, he's burst through. അടി വീടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ And they're quick എന്തെങ്കിലൊക്കെ to get it back. സംഭവിച്ചാണ്. Not the most accurate pass. Now it's Pele, Mbappe. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Lovely pass, but can he get there? ഫാസ്റ്റ് Szoboszlai. കളി. And it's Azar. And they've got rid.
Cannavaro. That has ended up in no man's land. Milan എല്ലാരും looking forward പോയാ to break ആരും after some very good പറയണില്ലല്ലോ. work in the first 45 minutes. Pass is just off target. Bellingham. And here's Mbappe. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Pele. Hazard looking for options for movement. Shevchenko was alert to the possibilities, There but in will the be end 1 it's minute fruitless. added time. Soboslai simply ഇതൊരു refused to be outdone. സൂക്കേടിൻ്റെയാണ്. He's through here. No, കുറച്ച് അഹങ്കാരം there's no വരുമ്പോഴാണ് way ഞാൻ through. അങ്ങനെ കളി കളിക്കാം. എത്ര നേരം ചെയ്യും It's the ലൈവ്? end of the first half. Well, ആ, it's hard to say നീ whether ഫുള്ള് it's a കാണാറില്ല goal അല്ലേ? advantage നമ്മുടെ or എല്ലാ ലൈവ് 4 മണിക്കൂർ circumstances is ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. decisive or not, but ഇപ്പൊ so 3.25 far മണിക്കൂറായി. സമയം I've എത്രയായി? really seen enough to ഇടയ്ക്കിട്ട് ഞാൻ indicate that തലയിറങ്ങി the വീണെന്ന് opposition തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ could come out പോണെന്ന് in the പറയും. second half അല്ലെങ്കിൽ and പിന്നെ എനിക്ക് improve നാളെ to that degree. ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് Milan നേരമെങ്കിലും looking കിടന്നുറങ്ങണമല്ല. proposed, content to കാരണം get കൊണ്ട് the ഞാൻ goal, leading 2-0 at half time. പോണെന്ന് പറയും. ബ്രോ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചോട്ട് കേറിക്കോട്ടെ. നോ നോ നോ, മിണ്ടരുത് നീ, ഞാൻ ഉറങ്ങണ്ട സമയായി. കളിക്കി പ്ലേ ഡിവിഷൻ. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. ഫുള്ള് കാണുന്നില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കളി കളിച്ച് പോകുന്നു. സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് 4 മണിക്കൂറൊക്കെ. എന്തായാലും 4 മണിക്കൂർ 3.5 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ചെയ്യും. നേരത്തെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Get things going again. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Ronaldinho unable to make it happen for all his good intentions. Dani Olmo makes a move down the right. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Excellent challenge there, uncompromising. Driving forward. Drive and Messi! അയ്യേ A wonderful effort all by himself. Messi ബ്രോ ഇത് really വർക്ക് shows some outlandish skills. ബ്രോ He എന്ത് just വർക്കാ? doesn't know ഞാനൊരു obviously ഷോപ്പിൽ refreshing. വെറുതെ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വിചാരിക്കും ഞാൻ ഗംഭീര സെറ്റപ്പിലാണ്. Costa Curta എന്നല്ല, turns back here, probably the best option. ജസ്റ്റ് ഒരു പണി. Barcelona എല്ലാരും appear to be happy to leave ഗതികെടുമ്പോ their front players ചെയ്യണ stay up front പണി. all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And it's Gerrard. Great pressure, plenty of it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Has a look and plays it forward. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the movement is slick, the speed is slippery. എത്ര കളി The ലോസായി. defence, കളി though, അധികം able to ഇന്ന് hold ഞാൻ on അധികം this time. തോറ്റില്ല. കുറെയൊക്കെ ഡ്രോയും And he was quick to react. പിടിച്ച്. അത്യാവശ്യം Ronaldinho, കുറച്ച് പിള്ളേരെ NFG എന്ന് പറയണ and it's Bellingham. Dani ഒരു Olmo, ടീമുണ്ട്. അവന്മാരെ കിട്ടി, അവന്മാരായിട്ട് കളിച്ചിരിക്കായിരുന്നു. some resolute defending there. He's looking. Bellingham! Relentless! Just relentless! ഹായ് ബ്രോ. And they Umo. are disappearing Era. out of sight. It was thrashed in, the crispest of hits. And that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. There will be 1 Adams minute
Did just about enough to come out on top there. Added time is up, and there goes the ഞാൻ whistle. വിട്ടുതരാ. So a Oh, real no. showpiece win. This lot was simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. Picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, the look on the manager's face says it. ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ് ചെയ്യടാ. ലൈക്കും കൂടി അടിക്കടാ. 39 ലൈക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടത് 40 ആക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര വരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് ഇങ്ങനെ പോരാട്ടം നിങ്ങൾ? ലൈക്ക് എന്നുള്ള 40 ലൈക്കാണ്. ആ 40 ഗുഡ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. നിർത്തട്ടെ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ. ഓ ബാക്കടിച്ച് പോണം അങ്ങോട്ട്. 40 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈബക്സ് ഹൈപ്പർ താങ്ക് യു ബ്രോ. ഗുഡ്രാ ഗുഡ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So straight into the action. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Mbappe. And he is dashing away. Eto'o! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Davids. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the outstanding player in this lineup. Yeah, and I think it's incredible how his career has turned out after a difficult start. He's made himself into a great all-round player with vision and creativity. And a reputation for being lethal, clinical, vital in front of goal is by now very, very richly deserved. Really effective. Luis Suarez, and it's Hernandez. Mbappe. Still goalless. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Spread neatly. And this is Luis Suarez. It's Luis Suarez! It's loose, and there's a race for the ball. Forlan is flagged offside.
Davids. Luis Suarez. Well, he's going to be disappointed with that. ആര് പോയാ And we have our അവരില്ലേ very first corner. ാനായിട്ട് പറയണില്ലല്ലോ. And that has been cleared. And now they can spring out of defence. He's got away. Neymar! Goal, Milan! നെയ്മർസീത്തോ One M12 sweeping ഗെയിമിംഗ് executed ഹായ് with മച്ചാനെ deadly വെൽക്കം. efficiency. Milan are such an adept counter-attacking team. They മനസ്സിലായില്ലേ produced നിങ്ങൾക്ക് something out of ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ nothing ഇടയിൽ കൂടി there. എങ്ങനെ Few ബോൾ seconds വെട്ടിക്കാം. was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, easy pickings there. Nicely aimed pass. There will be 1 minute added time. It's goals! Goals! ടൈമിൽ ഗോള് ഇത് ശരിയല്ല. Strike! Sumptuous finish and absolute. No. That's it, 45 minutes up. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go and they head into the break all square. Any thoughts on all this so far, Jim? Well, it's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. But it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment and a half-time to score. Messi! That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Barcelona have their second corner now. And he's there to get it away. Neymar looking understandably energised after his goal. Neymar driving forwards. Oh, Fake. so close to what would have been ബ്രോ a ഞാൻ ഫ്രണ്ട് memorable റിക്വസ്റ്റ് goal. അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ? എടാ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫുള്ളായി. ഞാനതൊരു ഒരു സ്ലോട്ട് ബാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഐ ഡി ചെക്ക്. അത് ഇന്നലെ ഒരുത്തന് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോ They've played it short. And it's made its way to him. അതും ഫുള്ളായി. Barcelona are looking to go forward now. Forlan receives it in a wide position. The Scores! attendance for this match was 80,314. Barcelona have their third corner. And a header! And kept out by the most Yes, elastic of saves. Suarez clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona get their fourth corner. Drills one in. And now a sudden chance to counter. Looking to play him in. This looks promising. It's Neymar! They are queuing up to have a go here. Really can be very happy with the way they're going ഒരു ഡബിൾ about ടച്ച് things, Peter. ഒന്ന് They വെട്ടിക്കുക want അല്ലെങ്കിൽ to ഒരു ത്രൂ capitalise on ഇടായിരുന്നെങ്കിൽ this good spell, though. കളിപ്പിക്കാം അല്ലേ? സി
Substitution for Milan. Number 9. Well, height could make Mbappe. all the difference on these set 20, pieces. Neymar. Number 22. Bellingham. That has earned a reprieve for the time being. Number 21. Barcelona have the chance to go the other way. Pele. Number 10. Mbappe. Messi. Substitutions taking place. He's found a way through. Oh, that's an excellent interception. Milan still have the cards to affect this game. And this is Eto'o. Eto'o was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Gets a good foot in there. Eto'o is being harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Ibrahimovic receives it in a good position here. Ah, A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Decent chance! He lifts the roof! A Diwali. game of thrills! This might just do it! He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. He's had a shot! Oh, and it's come back out to him. And he hits the Ah, and that ഇത്ര should നേരം do it. നിന്നിട്ടേ Within കളി sight കളിക്കണം. of the finish line. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from... And the referee brings it to a close. Milan played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. I'd like to draw your attention to the screen. Your right reflections now for then, Jim. information on Well, our there was a... shuttle. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് എത്രയുണ്ട്? ഷോർട്ട് ടൈം കിട്ടുമോ? ഷോർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കും. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരും. ജസ്റ്റ് മിസ്സാടാ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. കൂടെ നിക്കടാ നിക്ക് വിട്ടുതരാൻ നോക്കി, എന്നിട്ടും ഒലക്ക നോക്കി കളിക്കാൻ പറ്റണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാ അവസ്ഥ. രാവിലെ നിന്നെ ദൈവം രക്ഷിച്ച്. കാർത്തിക് നിന്റെ കൂടെ കളിച്ചല്ലോ ഒരു കളി. അത് ശരി, ഒരു ദിവസം ഒരു കളി, 2 മാച്ച് ഡിവിഷൻ 1. ഇനി നാളെ തരാം. വരുമ്പോ നിനക്ക് തരാം 2 മാച്ച് ഡിവിഷൻ 1. രണ്ട് മാച്ച് തൂക്കുന്നു, ഡിവിഷൻ 1 കയറുന്നു. റിസ്ക് ടീമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ടീമിനായിട്ട് മുട്ടാൻ പറ്റില്ല. അവന്മാര് ഒരു കളി കളിക്കുന്ന ടീമായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, ഹെഡിങ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെക്കാം.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Milan against Club America. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So off we go then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Lovely, now then. Chance! Wow. It's in! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get Bangladesh those one, വരെ having കളിക്കാൻ the പറ്റും. composure to score is another. Club America are already chasing the game. They didn't envisage that. Now it's Ibrahimovic. Oh, played through for the wide man, and he's managed to get free. And here's the chance to counter. McAllister. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And here's Yamal. And Alexander-Arnold. Nicely weighted ball. Ambitious ball here. Now it's Dani Olmo. Rijkaard. Conte. Now it's Eto'o. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Vardiol. And they've switched it over to the other side. Good switch, that. Dani Olmo. That's a cute ball. Nice interception. അക്കല്ലേട്ട well സെൽഫ് timed. ഏതാ ഗോൾ പിന്നല്ല Ibrahimovic. ചക്കണത് കൈ വിറച്ചിട്ട് That has been ആയതാണ് wide. മറ്റേ He's ഏത് found a way through. Played in by Roberto ഈ Carlos. കാർലോസ് മണ്ടനാണ് Raya ഫേക്കായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ കൈ വിറച്ച് Rijkaard. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Yamal. അയ്യോ This is Shevchenko. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Well, we expected better, and so did he. ഇത്രയും സ്ലോവിൽ They ഞാൻ need to play this പിടിച്ച് quicker in വെച്ച് transitions like this. He's found space here. He's picked his way through. Saliba clears it away. പാസ് ഇട്ടിട്ടേ Ibrahimovic given the lift of his goal. Now it's Bellingham. Bellingham delivers the ball. What a letdown when you've got such presence and movement. And the referee has blown for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just ഇപ്പൊ the one കിട്ടിയ ഒരു goal, ഗോൾ still anybody's ദൈവം game here. തന്നാണ് Milan come in leading by just the odd goal. ദൈവം തന്ന ഗോൾ Yeah, on the face of it, ബംഗ്ലാദേശുകാർ എങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടണ് we've all seen. ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ളവരെ കിട്ടാൻ Incisive വേണ്ടിയുള്ള play സെറ്റപ്പ് one ഒക്കെ side, ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. ആ Milan just about ahead, 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. Ibrahimovic. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. And it's Bellingham. Driving on and making good progress. Vardiol. A probing pass. If they want to counter, they could do with more speed. Now it's Ibrahimovic. Knocks it into space. അടി Hey!
was Superb goalkeeping. 80,314. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഇതല്ലേണ്. Size really matters, and it's time to make it matter now. He's rising. Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. That has ended up in no man's land. He's shifting through the gears here. Roberto Carlos. Oh, great feat that. Look at the space and the shot. Dani Olmo conjures time and space where few can. Oh, he's found support out wide. Schmeichel claims comfortably. Club America really are going No. about things in the right Goal fashion, line. Peter. It's great to see. Great chance! Yo. And he hits the net. And with the match slipping away, they have എടാ നിന്നായിട്ട് ഒരു കളി ഞാൻ കളിച്ചില്ലേ all കാർത്തി? canvas. എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ And പറയണത്? the trademark move ends with the കണ്ടാ അത് inevitable കറക്റ്റ് classy finish. മിസ് പാസ് If you want to വന്നതും be ഗോളായാണ്. effective on the break, then the key element is Darn. always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Pinios. Substitution for Milan. Number 18, Pele. Well, the two coaches Number are signalling 21, changes here, both at the same Ibrahimovic. time. Number 7, We're looking at a different Eto. game now. Number 2, Well, I'd happily watch this every week, Peter. And a ആ chance! Goal! അതെനിക്ക് ദൈവം തന്നാണ്. Man! ദൈവം Into the തന്ന aid once ഗോളി. more. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Milan have their lead. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. അമ്പാ. Palmer. Now it's Palmer. And it's been hooked away. ഈ കളിയാണത്. കാട. എന്തിന് And the referee has brought play back and shown him a yellow card. ടാക്കിൾ നടത്തുന്നു? Shevchenko receives it in a good position here. Messi. Good running, strong and purposeful. Reinders wins the duel മെസ്സി this എന്താണ് time. ഓടിക്കേറാത്ത? Driving forward. Now that looks a decent ball. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. there will be Perfectly 3 measured minutes that. added time. Mbappe. Oh, that's wonderful alertness. Marquinhos. It's a pretty loose pass. And it's Messi. Conte. കളി That's ജയിച്ചടാ. at the end. കളി ജയിച്ചടാ. Milan proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. And they are clearly so happy to have won it. സെക്കൻഡ് ബാവടാ ഡിവിഷൻ Thoughts on what അടിച്ചിട്ട് we've just seen? Information Well, bulletin Peter, from this the was regional probably police more department. slugfest than a game of football. But ഓട്ടാ. honestly, 19 വെച്ച് കേറണ്. ഇനി ഇപ്പൊ എത്ര വേണം? 25. കളി ജയിച്ച 25. ജയിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. മച്ചാനെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ടോട്ടൽ ഇപ്പോ 83 എപ്പിക് കാർഡ് ആൻഡ് 45 ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡ്. എന്താണ്ടത്? അത് എത്ര രൂപ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പ? ആകെ 11 വരെ കളിപ്പിക്കണ ഇതിൽ ഇത്രയും കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ?
ഒരു ടീം വെച്ച് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാറ്റുമ്പോ ശോകാവൂല. അല്ല ജയിച്ച ഡിവിഷൻ മണ്ണാവോ? 19 വെച്ചൊക്കെ കിട്ടണം, 25 കിട്ടണം. മാച്ച് വേണ്ടി വരും. അതിലൊരെണ്ണം ചിലപ്പോ ഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ തോക്കും. 30th ആനിവേഴ്സറി കാർഡ് മാത്രം വെച്ച് ഒരു ഫുൾ സ്കോർ ഉണ്ട്. Well, football is, of Samantha course, ultimately just Muhammad. a game, but for the next 2 So, hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. Samantha. This certainly matters. കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നല്ല There's പ്ലേയേഴ്സ്. nothing quite like match day, especially ആ here. This crowd കൺഫ്യൂഷൻ doesn't അല്ലടാ, do ordinary, എന്തോരെന്ന് വെച്ചാൽ and we മാറ്റും. should അപ്പൊ be in for നമ്മുടെ something ഗെയിം very പ്ലേ പോവും. special. നമ്മ ഒരു ടീം വെച്ച് സെറ്റായി നിൽക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ സ്കോഡ് പൊളിയും. So it's down to business here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, it's hard to ignore Bellingham, Peter, because he's been compared to so many past England greats. His versatility, the unpredictability, those late runs from deep that make him a great threat. Will he reach those heights? He certainly has all the potential. I'm thinking എടാ that എന്താണ്ടത്? will be a central feature, no doubt. ചാൻസ് തന്നെ കിട്ടി. Challenge just a bit on the firm side. That has not gone well. Costa Curta. Davids. Chance for a എടാ shot. Oh, in he goes again. ഓള് Oh, Milan. എന്താണ് യൂസ് Some ഓൺ ബ്രോ? heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. കേരള I might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't Issue. help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. The Netherlands finding themselves unexpectedly behind. എടാ എന്താണ് അങ്ങനെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് കേറി Here's പോവാത്ത? Ronaldinho. സൂപ്പർ Messi. അല്ലേ? Oh, കഷ്ടപ്പെട്ട് just ഇങ്ങനെ not ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് quite. അവന്മാര് We ബോൾ can't എടുത്ത് fault him പോണില്ല. for the attempt, although it might have been a case of momentary tunnel vision then. Milan very much in the ascendancy and with a goal to their name. Shot a goal! കടവ് Oh, the ball's run loose here. Rijkaard with the clearance. Bellingham. And the counter is on. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. അയ്യോ Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Now it's Eto'o. Great vision. He can run onto that. ഛേ, And he can thump it away. 2 ഗോൾ കൺഫേം ആറും. He's done very well to take that back. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Beckenbauer has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Roberto Carlos. Davids. Now it's Bellingham. He's shifting through the gears here. And that's gone behind for a goal kick. അടിക്കുമ്പോ Roberto Carlos is there and he can pick it up. Nicely weighted ball. ആ ഡിവിഷൻ അടിക്കുമ്പോ ഞാനിവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു. Well, the run has been sold a little എടാ bit ഞാൻ short there. ഡിവിഷൻ വണ്ണൊക്കെ Milan ഇട്ടാ clearly should have gone for the പണ്ടടിച്ചാർന്നുള്ളൂ. easier pass. Now they'll have to quickly regroup. ആദ്യമായിട്ട് ഡിവിഷൻ വൺ അടിക്കലാട്ടാ. The end of this. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Deftly away. Not the most accurate pass. Rijkaard. And the referee says that is that. കളിയാക്കണ ഗോകുലെ. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs.
I'd like to draw your attention to the screen right now for information on തിരിച്ച് കിട്ടൂടാ. I like ഇതൊന്നും the ഡ്രോ fact that there ആവും, was a അല്ലെങ്കിൽ genuine കംബാക്ക് flow വരും. to this game as well എന്നുള്ളതാണിത്. as അല്ലെങ്കിൽ intent. എത്ര ചാൻസ് കിട്ടി, But I can't help അതെങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ feeling that അടിക്കണ്ടായിരുന്നു. Juventus deserved that little bit more. Number 18. Milan looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. Number 27. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan leading courtesy of the game's only goal. Lovely pass, but can he get there? And here's Mbappe. He's on it. Can he get away? Oh, that is a good chance, surely! Defending of the desperate variety. അയ്യോ അതല്ല അണ്ണനെ ഞാൻ കളിയാക്കോ. ചേ And it's Bojan. ചേട്ടാ Threads one in. Expertly cut out. Really nicely done. Davids. Aims എടാ ഗോള്. real ഓഫ്. chance. And that's what you call Wow. inspired goalkeeping. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. Well cut out, no margin for error there at all. And now a sudden chance to counter. He has found the way through. Pele takes a shot. Denied by കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് അടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. Didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now it's Mbappe. And this is Eto'o. And he's being shifted off it. Eto'o was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Beckenbauer. Messi. Oh, that's well spotted. So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you... Just the keeper in his way. And he shoots! ആ Oh, good finish. പൊളി സാധനം. ദൈവം തന്നാണ്ട് എനിക്ക് ഡിവിഷൻ And വണ്ണടിക്കും. there's the goal they've been looking for. One sweeping കളി move തുടങ്ങി. executed with സബ്ബറക്കിലാണ് deadly ഞാൻ. efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. And here's Bojan. Tries one from range. Oh, that is rather wayward. ദൈവം There's കൊണ്ട്. always that risk, Peter, when a team commits Yeah. numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. നമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഈ തപ്പിനെ കറക്റ്റിടാം. വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റാ മാത്രം മതി. ഡബിൾ ബാർ ഇട്ടേക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക്. പേടിക്കരുത്, Substitution. പേടിക്കാൻ പാടില്ല. Number 7. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വിധി അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കണം. So we have movement on both അവൻ benches. അറ്റാക്ക് ഇട്ടല്ല. Number 5. അവൻ അറ്റാക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അറ്റാക്ക് തന്നെ ഇടും. On the field. Number 11. And they win it back again. Number 18. Black card. And it's Roberto Carlos. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. ഓ, He's found the way through. Oh, that's nice. He's going to be disappointed with that. And he's in on goal. He's got a decent chance. He's done very well to get അറ്റാക്ക് to that. ഇട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായ വെറുതെ നമ്മ മാസം കാണിച്ചില്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കണ്. Out. And here's Bojan. Pinches it off him. 2 added minutes has been indicated. Now there's a fine ball. Big chance. That's a fair try. അറ്റാക്ക് ഇടും, ഡബിൾ അറ്റാക്ക് ഇടും. Well, there wasn't too much അടിക്കാൻ wrong പറ്റുന്ന with his അടിക്കട്ടെ. effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. And we're done. ആ സാധനം വന്നില്ലാല. Are ഡിവിഷനിലേക്ക് enjoying കയറുമ്പോ moments ഒരു ഇത് of വരില്ലേ. collective uplift. A win വന്നില്ലാല. achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from them.
യ്യോ. കൊറേ പേരെ റാങ്ക് 1800 ആക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ല, കൊറേ പേര് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെലപ്പോ. അതാണ് റാങ്ക് കേറാത്തത്. അങ്ങനെ മാസ് കാണിച്ച് ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കുണ്ട്. രണ്ട് ഫ്രണ്ടായി. 1799 കൊണ്ട് വന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കോണാണ്. കേറി കിട്ടും തോന്നണ്ടിട്ടാ കണ്ടിട്ട്. മാച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേറൂലേ? ജയിച്ചാ കേറും. 10 കിട്ടുമല്ല. 10 കിട്ടും. അറിയണം കോശി. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. സോറോ Red and ആയിപ്പോ black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. മറ്റവന്മാർ അറ്റാക്കിന്ന് മാറ്റാല്ലേ? മിഡ്ഫീൽഡ് മെസ്സിയാൻ്റെ റൈറ്റ് മിഡ്ഫീൽഡ് കളിക്കുക. ഇത് മതി. ഒരു വിങ്, ഒരു സൈഡിൽ കൂടി അറ്റാക്ക് വേണ്ട. നാട്ടിലെവിടെയാ? തൃശ്ശൂരാണ് ബ്രോ. മാക്സിമം പാസ് ഇട്ട് കളി, പതുക്കെ അറ്റാക്ക്. പിന്നെ And we're underway. Fernando Torres is looking എടാ, for ഞാൻ ആ each- നെയ്മറിനാണ്ടാ He's വെച്ചത്. been a favourite of yours for years, hasn't he? Well, club biases aside, I don't think I've ever seen a striker who's so outstanding both inside and outside the box, and who routinely makes the spectacular seem ordinary. And his numbers are a long, long way from ordinary. Great vision. Adams makes the ഇത്രയും കുട്ടി interception. എനിക്ക് പകരം. No way through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he latch on to this? Loose ball now, and there's a chase. He's had a shot! Oh, that is really good tenacity. സ്മാർട്ടാണ്. They've got a healthy number അപ്പൊ of നമ്മ ജയിച്ച്. very tall ഒന്നും നോക്കാനില്ല. targets to pick out from this corner. നാട്ടുകളെന്നും എൻ്റെ ഒരു ഹരം. ബൂം. It's a loose ball. In he goes again! റിഫ്ലക്ഷൻ. സ്മാർട്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാകും. ക്ലിയർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. Milan have their second corner now. Oh, good effort! എന്തടത്? He will be പോസ്റ്റിക്ക് livid with കിട്ടാത്ത. himself. Van Dijk. That's Rijkaard. Still goalless. Oh, well played, lovely. He's got away. Ronald. Oh, that's a foul in a dangerous area. He knew what was coming. നല്ല ടാക്കിളായിരുന്നല്ല. ഓട്ടോ ക്ലിയർ Well, കണ്ടീഷൻ. not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Messi looking to play it into the box. And there's not much doubt that this will be played into the penalty area.
there's a fine ball. എടാ കളയല്ലടാ. Eto. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now that's a lovely exchange. Eto. Played out to the left flank, and this is Neymar. Neymar's cross. Cleared without hesitation. Messi. Oh, outsmarting him this time. Neymar. Now it's Eto. That has been cut short. And he's ended up in no man's land. Looking to play. Ah. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And this is Eto. Oh, he's got a sight of goal. Tension. Giving way. It has been tight. Messi. Passing is crisp and sharp. And Messi! Rijkaard is always looking to break lines. Good play on the left-hand side here. And here's Bellingham. That's good running with the ball. എടാ It's hit the upright. Caught offside that അയ്യേ. time. ഓട്ടോ ക്ലിയർ, ഓട്ടോ ടാക്കിള്, ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചിപ്പ് ത്രൂ അവള്. And the referee has brought play back and showed him a yellow card. Yeah, a callous act that was used to rescue a desperate moment, Peter. They dug a deep hole for themselves there. Baresi. And that is the end of the first half. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to പരിപാടി കാണിച്ച് This is a loss. വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ട് Milan really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. Stick at it and eventually they'll get a break. ബ്രോ ജയിക്കോ? So we are എല്ലാരും where we ആവേശത്തോടെ began. The നോക്കിയിരിക്കണ scoreline മാച്ചാണ്. remains 0-0 at the break. ജയിക്കണം എന്നുണ്ട്. നഫ്തി അലക്സാണ്ടർ, ഹലോ ബ്രോ. എടാ ജയിച്ചാൽ ഒന്ന് കയറും, അത്രേ ഉള്ളൂ. That gets us going once more. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Plays a sharp little ball here. എന്താ കാണിക്കണത് And അല്ലേ? that is an easy claim for the keeper. ഭ്രാന്താ ഇനി. And this is Ibrahimovic over to the right flank. Plays it across. That's just playing it safe and Movic. simple. Ibrahimovic. Referee's had a good look and given a corner. അലക്സാണ്ടർ പോയാ. Corner number 3 coming up. ഹെഡ് Getting up there. എപ്പോഴൊക്കെ ഹെഡ് ചെയ്യണ? No, not the best of headers. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. And it's Eto. And this is Ibrahimovic. He's shifting through the gears. Oh, shooting chance! ഗോള് 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 ഗോള്. Goal! They've done it! Finally, they've broken through. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Barcelona really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press.
So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Eto, he has found the way through. Ay. Shot. And he's really doing something. ഇനി ഡിഫൻസ് ബ്രോ 110 സ്ലാട്ടാനെ കളിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ ആണെന്ന്. So their fourth corner of the game. ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ആക്കി ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ല ഞാൻ തോക്കോടാ. ഞാനതാണ് അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് ഒന്നും ഇടാണ്ട് കളിക്കണത്. ഈ നെയ്മറിന് പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിങ് ഉണ്ടാ? ഏയ് ഉണ്ടാ. അയ്യോ ഞാനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലടാ. ഇതിന് കുറച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഹിന്ദി അറിയണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് Number പി ജി കൊടുത്തേ 22, നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കുറിച്ച്. Number 22, Bellingham. Coming on the field, number 9, Mbappe. Number Tries to get it 18, clear. Pele. എടാ Substitutions taking place. Barcelona are looking to go forward now. Closing in on goal. ബ്രോ That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And it's Ronaldinho. They've got to make this nice and quick. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. Milan surely have to be ഷൂട്ടെങ്കിലും അടിച്ചു commended for വിട്ടാൽ their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Can he get on the end Ah. of this? Shoots! ോ And the Yo. difference is still one, but only just. That was so poor. A very decent chance, and the disappointment is all too obvious. Neymar. Searching Hey. pass he's played there. It's all Last. The relief, the great escape. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. He won't be happy with that one. Minutes has been indicated. And they've got rid. വേണ്ടായിരുന്നു. Stoppage time, very little left on it. ആ And we're done. കേറി. Milan have held on. They have doggedly, sometimes Second. frantically preserved the tightest of leads. Eto picking up the കപ്പച്ചന്റെ man ഒരു of the match award. ട്രിക്കല്ലടേ. And no surprise there. Attendees, this is a lost Your final children's thoughts, Jim? announcement. Well, a bit of a scrappy. Ah. Not quite നല്ല smash and grab. കളിക്കാൻ The സമയം. more- ഫോണിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഫോൺ മാറ്റാൻ അടിച്ചടിച്ച് നമ്മ ലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ചല്ലേ കേട്ടോ 16 ഉണ്ട് കയറുന്നു. ഒരു മാച്ച് കൂടി മുട്ടണോ? വേണോ? എടാ 4 മണിക്കൂറായി. 3 മണി. അയ്യോ 4 മണിക്കൂറായി ലൈവ്. ബ്രോ ഒരു 1v1 പോയാലോ? വേണോ അത്? നാളെ കളിച്ചാ പോരടാ. 4 മണിക്കൂറായടാ ലൈവ്. 4 മണിക്കൂറായി. ജോലി ഉണ്ടടാ. ഒന്നൂടെ കളി ജയിച്ച പക്ഷെ സമയമില്ലടാ. നാളെ വരാം. ജിഹിസാൻ കൂടെ ഒരു മാച്ച്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് 1 മാച്ച് ബ്രോ. എടാ
1880 വരെ കയറിയതാ. ഇപ്പൊ 1800-ലെത്തി. പുട്ട് അതും കഴിവാണ് എടാ. എനിക്ക് സമയമില്ലടാ. 3 മണി. ഞാന് നേരം വൈകോടാ. ഞങ്ങളുടെ സാമണ്ണൻ വന്നടാ. ബാങ്ക് അവനാ മച്ചാനെ. ഹൈയസ്റ്റ് എത്ര? ഹൈയസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോ. FG സാമ ആരുണ്ടത്? 32, 32, 39, 38. എന്റെ അനിയനെങ്ങാനാണോ? അവനും സാമാണേ. ഏയ് അനിയനിങ്ങനല്ല. എടാ എൻ്റെ ഹൈയസ്റ്റ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഹൈയസ്റ്റ്. എടാ ഇവൻ ടൈം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവൂലേ? ആ 5 മിനിറ്റ് എങ്ങാനും ഇടാൻ പറയായിരുന്നു. സീരീസ് സാമിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാ? അണ്ണാ തേഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോവല്. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവല്ല. എനിക്ക് തലവേനയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തലറങ്ങി വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എമർജൻസി കോൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എന്നെ രക്ഷിച്ചോളണം. ഉറങ്ങാറില്ലടാ ഞാൻ. ആലോചിക്ക് അവസ്ഥ. സിമ്പിളാണ്. സാമണ്ണനുയർ ജാക്സാർ നിങ്ങളോ ടീംസ് മൊത്തം ഉണ്ടല്ലടാ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരു ടൈമിൽ എങ്ങോട്ട് പോണ്? വേറെ വേറെ ഓരോ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അടിച്ച് പരത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ അല്ലേ? ഇതൊന്നാണ് പണി. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 50 ലൈക്ക്. 4 പേരും കൂടി ലൈക്ക് അടിച്ച് 50 ലൈക്ക് ആവും. പടക്കി എമർജൻസി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ അഡ്ഡുള്ളി ബോധം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് കള്ളക്കാണ് കേൾക്കും. അങ്ങനല്ല, Well, what a sight this കൊടുങ്ങല്ലൂര് is. A ഭാഗത്ത് beautiful evening and the നാരായണമംഗലം promise of a match that will really get the ഒരു juices പയ്യനുണ്ട് flowing. ആകാശ്. I'm Peter അത്ര Drury, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. providing വേഗം പോയ analysis and രക്ഷിക്കാന്ന് പറയാം. expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. പ്രോ ആണ്. And the 30 mood ലൈക്ക് is ആക്കട boisterous. It പിള്ളേരെ. is a 50 perfect ലൈക്ക് ആക്ക്. ambience for the central characters who are ready now to perform. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. There's the whistle, and here we go. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they?
Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders. Is having a shot! Super. Goal! Manchester United! മര്യാദക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോയല്ലോടാ ദുഷ്ടന്മാരെ. There is your opener. എന്തിനൊക്കെ Simple എന്ത് as സുഖം കൊടുത്ത് yours, ഇത് the കിട്ടണത് നമുക്ക്. outcome utterly inevitable. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Alvarez! പോകണ്ട. Magnificent from ഇത് കുറെ Alvarez! വാങ്ങിക്കൂട്ടും ചിലപ്പോ. Oh, it really is a finish of the highest order. Not one, but two. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് It ഇങ്ങനെ is a dream start. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. And that's a brilliant finish, Peter. Such a വൈഫൈ satisfying one മാറ്റി from this നോക്കണം. perspective, അപ്പൊ knowing ചിലപ്പോ he hit it ഫസ്റ്റത്തെ so ആ ഒരു beautifully. ബൂസ്റ്റില് വും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോ കിട്ടും. കിട്ടിയാ കിട്ടി. കിട്ടിയാ കിട്ടി. Manchester United are doing very nicely, thank you. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. No, it's come to nothing. And he's gone direct here. Son Heung-min over to the right flank. And here's Son Heung-min. A disastrous start. 2 down in next to no time. Pele. And he's been shifted off it. Son Heung-min. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Rijkaard. Albert Ferrer. Seedorf can see things others simply cannot. Now it's Ibrahimovic. Albert Ferrer. He's picked his way through. There's the delivery. And he's taking no chances there. Crossed in once more. Oh, he's been caught on it here. കേട്ടോ It is a corner. Good chance. വൈഫൈ മാറ്റി മക്കളെ നീ കത്തും കണ്ട കത്തിയണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇപ്പ And it's time for them to use it. വൈഫൈ മാറ്റിയപ്പോ കളി മാറിയണ്ട. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ സ്ലോ അവിടേക്ക്. ഇപ്പൊ അവന് പാസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം Cleared without hesitation. Manchester United There you go. have the chance to go the other ത്രൂ way. ഇട്ടാലൊന്നും കയറില്ല. And the pass is intercepted. Pele running with the ball. Just somewhat off target. Bellingham aims beyond. And he shoots! കണ്ട ബൂസ്റ്റ് ആയില്ലേ What a goal! സംഭവം. അത് കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ കളിക്കില്ലേ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആവുമ്പോഴേക്കും സംഭവം ഡൗൺ. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Swings in across. Saliba is there, and he can get that clear. Son Heung-min. And they're back on the ball again. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Pele, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Oh, nice touch. It's Eto'o! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. കണ്ണിന് വെള്ളം വരണി കണ്ണ് കുഞ്ഞായാണ്ട നോക്കി It's their second corner of the game. ദുഷ്ടന്മാരെ എമർജൻസി കോളിന് എടുത്തു വെച്ചോ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട. Might be danger. Pele!
It's run loose. Who's going to get there? We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Seedorf. Now it's Son Heung-min. Now it's Alvarez. Just needs a little bit of fine-tuning. Schmeichel is there to clear. Stood up well to him there. And it's Ibrahimovic. That is ended up in no man's land. കത്തുന്നോന്നുണ്ട്. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple... Goes for a shot! Goal! സൂപ്പർ. And there's the goal they've been looking for. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Manchester United now in a position. Eto! He's done very well to get to that. I think he's done great there, both Oh, reading yeah, and dealing with it. ഉറുപ്പുകുലാൻ ടീം. Corner number 3 coming up. Chance! Oh, good finish. ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? 40 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളി. Imminent. What a time to score. 3:30. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And now he has 2. Just 1 in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Seedorf. He is through here. There will be 3 minutes added Cross time. deflected behind for a corner. And this could be the final action of the first half. And the shot! ടിക്കോ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, he's felt that, hasn't he? And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. And this is Ibrahimovic, and he's managed to get free. And the assistant referee has മേടിച്ചില്ല hand എന്നിട്ട് raised for അണ്ണൻ offside. കമ്പാക്ക് അടിക്ക്. എടാ വയ്യടാ എനിക്ക് കണ്ണ് വേദന എടുക്കണി. നാളെ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെ. And for the first half, that is that. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് Certainly not on the നെറ്റ് agenda here അതെൻ for both ഈ sides. ഫോണിൻ്റെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല Such കേട്ടാ. a frenetic pace. I'm amazed ഇതെടുത്ത് it's ഇതിൽ only കളിച്ച് been കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് 45 വല്ല minutes. അൾട്ര എങ്ങാനും വാങ്ങിയാൽ മതി Whether എന്ന് these വിചാരിച്ചു. players are going to be അത്രയ്ക്ക് able to maintain that energy. Please watch the screen if you have a That chance. is the first half done, and we are ready for what follows in the second. ഇവിടെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മാച്ച് പറയാനും മറന്നുപോയത്. Down to business again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Albert Ferrer. And this is Eto. Pele. The referee's awarded a free kick. Pele with a real chance here. Great chance here to level it up. Pele! പവർ ഓടിപ്പോയി. So can they do it again? Donadoni gets it away.
Chance! And it's in! They have done it! They have their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making എടാ them guess ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് the wrong thing to do. ഇയാളെന്തിട്ടാണ് അവിടെ പോയി നിൽക്കണ ബോളില്ലാണ്ട്. Well, what a game we have on our hands here. Well, this is Good. to be expected, Peter, when you've got two strong teams of അതെടുത്താ fairly അതുമില്ല. equal standing. The outcome should all come down to finishing. അവിടെ എട്ടോനെ കൊണ്ടാണ് അടിപ്പിച്ചാരിയായിട്ട്. ഏട്ടാ പാസ് പോയില്ല. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Costa Curta. Lovely pass, but can he get there? And he welcomes it അതെ in. സ്ലോ ആയണ്ട അവിടെ Zico. ഒക്കെ തന്നെയാണ് Now it's Alvarez. മാണ്ടികൾ. And this is Eto'o. Bellingham. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Went in. Quality ball. Seedorf tries to pass it through. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Bellingham. Davids finding himself in space. He's shifting through the gears here. And he's heaved it away. Milan have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Pele. കഴിഞ്ഞു വെടി തീർന്നു. And here's Son Heung-min. Alvarez. It's gone Hey, all hey, over മാറ്റേണ്ടി through to the വരുന്നതാണ്. keeper. Now it's Alvarez. And here's Son Heung-min. Davids. Pele. Now it's Pele. Can he get it through? Oh, super ball. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Looking for a runner. Eto'o. And this is Eto'o. Great chance! It's hit എടാ right. And that should get the job done. പൊന്നു മോനെ Milan really ഞാൻ can't be സമ്മതിച്ചു. faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Eto'o. Davids succumbs to the pressure. That's a shade optimistic. Nice interception. His positioning was spot on. Now it's Son Heung-min. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Driving forward, and this is Ibrahimovic. എടാ Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. That is good alertness. Just 5 minutes left. And he plays one through. Can he finish? ആ Oh, he's തെറ്റി. done it! Oh, that has got to be it! This has to be it! വയ്യ. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't എടുത്ത് even look at എത്ര the goalkeeper. 15 മിനിറ്റ് കളിയാണത്. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this.
കുത്ത് ഞാൻ കണ്ണില് നമുക്കൊരു മാച്ച് പോയാലാണ് ചത്തോ ഞാൻ ജോലിക്ക് കൊണ്ടേന്. Substitution for Manchester United. Number 20. So changes afoot here, and from both sides, 21. Milan found the way forcibly. Number 7. Now they must hold out. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. Number 9. Mbappe. And here's Vieira. Number 10. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Tonali. Number Now it's Bale. 17. Now it's Mbappe. Substitution Yeah. in progress. 2 added minutes has Now been it's indicated. Bellingham. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Referee looks at his watch and blows his whistle. Milan have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. ഞാൻ കൂടെ വരാം. നീ എന്നെ തോപ്പിച്ചതല്ലടാ, എന്തിനാണ് ഇനി വീണ്ടും വരണത്? They reacted to that initial Outside the setback. stadium gate. Kindly remove it. Comeback Milan ഇങ്ങനെ. have done it. There are people without a fingernail left between them after what they have just witnessed. Milan really wanted this. I mean, ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ബൈ, ഞാൻ പോട്ടറാ. അയ്യടാ ഓ ബ്രോ, നമുക്ക് പോയാലോ? നാളെ കളിക്കടാ. എടാ ഇനി കോഡ് അടിച്ച് കയറല് ശോക ഓടാണ്. നമ്മുടെ ബാക്കി പിള്ളേര് പാവപ്പെട്ടവന്മാര് അവന്മാര് കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. പോയി ഉറങ്ങൂത്തെ. ഉറങ്ങണോടാ, ഇനി എപ്പോ ഉറങ്ങാനാണ്? 3:30 4 മണിയാവും. നിർത്താണോന്നൊരുത്തൻ. എടാ 4.5 മണിക്കൂറായി ലൈവ്. 4 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റും 18 സെക്കൻഡും ആയി. ഏ ആയോ? 5 മണിക്കൂർ ഇട് ബ്രോ. എടാ അയ്യോ, 3 മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങണത് ഒരു ദിവസം. എന്നിട്ട് ഈ ഉറക്കം മൊത്തം ഞായറാഴ്ച കിട്ടുമ്പോ ഫുൾ ഉറങ്ങി തീർക്കും. ലൈവില് പിള്ളേരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴേ പോയേനെ. പിള്ളേരുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പവറേഷ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നാളെ ലീവ് അടി പോടാ. ഞാന് വിഷുവിന്റെ ആഴ്ച മൊത്തം ലീവായിരുന്നു. സാലറി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ലീവായിരുന്നു വിഷുവിന്റെ ആഴ്ച. അപ്പൊ നമുക്ക് കാലത്തൊക്കെ ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ, അഭിനന്ദ്. ബൈ ബൈ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. സംസാരിച്ചിരിക്കണല്ല, പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. നല്ല സംസാരിച്ച് 1/2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേ ടൈമിൽ വാ, സബ് കയറും. അതിനു വേണ്ടി പറ്റൂലടാ. ഈ ഞാൻ കണ്ടത് വേറെ ലൈവ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പ ആ ടൈമിൽ എല്ലാരും എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കേറി വന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ട്. അവിടെ കളയട്ടെ, ഞാൻ ശരിയാക്കാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ. നോട്ട് നൗ. NFT കയറുന്ന ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്ന എടാ. NFT ഞാൻ ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല, കണ്ടില്ല എന്നാ. ശരി, പറ്റിച്ചപ്പാ.
കണ്ടു നമ്മളെ ഐഡിയിൽ പേരിട്ട് കളിക്കും. ലൈക്ക് അഡ്ഡുള്ളി NSC അങ്ങനെ ഇടണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാനേ ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ നമ്മളെ ഡിവിഷനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ചത്. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോണന്റ് അങ്ങനെ ലൈവ് ഉണ്ടോന്നെങ്കിലും വന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടാണ്. പോണ് ഇനിയൊന്നുമില്ല. മിണ്ടാണ്ടിരുന്നേ നീ. 4.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. വീഴും. ബൈ എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ വരാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്ക് ബ്രോ, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ഇതിവിടെ നേടാ ഇപ്പം ഞാൻ നിർത്തിപ്പോയിട്ട് നേരെ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നേരെ ഒറ്റ കിടപ്പാണ്. കാലത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഷോപ്പിൽ പോകും. അവിടെ വെച്ച് തിരക്കാണ് ഇപ്പൊ. എന്താണാവോ തിരക്കാരം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാനേ പറ്റണില്ല. ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായി സെറ്റായി ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഇപ്പൊ പോണത്. ഫുൾ ടൈം ജോലി എടുക്കാൻ അങ്ങനെ പോണാരോണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പിൽ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണാണ്ട ഇന്ന് തിരിയാൻ പറ്റൂല അവിടെ. ഈ അവസ്ഥ. നാളെ വരാം. ബൈ. സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയം പോടാ. ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.